Assalamualaikum. Ana waa Facebook si loo leen ne ma ne ko si loo leen ne ndax yéen a ngi si jàmm guys na ngeen def nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa santa di leen wax ne good evening happy weekend bon weekend tey nag moom dañoo isiwaat social issues like you as you guys know we do have social issues te ku xam Aji's Corner social issues la ñu xamee man maa Saffie so Saffie is coming back waxoon naa leen ne New Year's bi we coming back with difference because social issues ñu ngi ko doon def sa last year man maa pa us but it was here and there so having to speak to Saffie again and say you know what I think nit ñu dee seetaan nama nañ suñu waxtaani sëy nama nañ suñu waxtaani relationships nama nañ suñu waxtaani things that are affecting our society hi Okan so ma ne Saffie ne you have to come back because so said law ñu they follow since 2016 they follow us because of social issues and I am so happy to have her back and Pa Ous tamit dina hop on later and Sami mu ngi dem liggéey Sami tamit dina ñëw later you know tey nag topic bi moom moo nekka nañ delluwaat si topic bi ma ne ko topic bi moo nekka tey do our parents teach us to be better husbands wives or partners today so tey nag moom topic bi dina neex parce que dinañ fi am Pa Ous te Pa Ous is challenging moo tax man su ma dee def social issues dama dee bëgg a dee am thank you Okan dama dee bëgg a dee am góor si platform bi because I don't like topics like this where a guy is not in a man have to come because I like to challenge the men xam nga moo tax ne Aji dafa dëgër boppa so tey moom and I have to message Sami Sami dina ñëw later I think she is at work but she definitely said she's gonna join in ngeen may ma tuuti ma indi Saffie mu ngi ñëw ñu indi Saffie mu ñëw dugga si ñu ñëw na ñu tàngal nga yéen am ngeen use social issues du dee yombee noonu ma isi Saffie tamit mu ñëw dugga si tey ñu tàngal Facebook bi tuuti te to be honest I miss having shows with Saffie moom mu ngi dugga de moom dafa mel ni bokkali Facebook because she took a very long break from social media so fu mu nekk Facebook bi sa Saffie understand ko xamul dara about social media so guys may la ma rek hi hello how are ya léegi pour góor yi am problème góor yi léegi tey nga am problème excuse me guys xam nga yéen a ngay dégg Saffie guys nekkuma di la dégg de for some reason I don't know why hold on nekkuma di la dégg seeta na mute loo sa boppa yaa ma dégg léegi nekkula di ma dégg guys are you hearing me xaaral ma laajte guys because bi balaa maa ñëw balaa nga doon ñëw ñu ma doon dégg yow dégguloo ma tem génnal ma indiwaat la xaaral ma génne la ma indiwaat la guys su fekkee yéen a ma doon dégg man su fekkee nag maa dégg please comment leen ne yéen a maa dégg su fekkee ne yéen a ngi dégg Saffie léegi maa laa dégg waaw léegi maa laa dégg Assalamualaikum Aji's Corner noo leen def ay gars yi noo leen toogee my partner in crime noo leen jokkoo noo leen taxawee ay dama mun ma ne ko suma partner in crime ñëw na suma partner in crime suma partner kay so guys xaaral ma puus suma mobile bi tuuti because tey moom dañ am gan so si cabinet bi laa nekk nii borom cabinet bi sax dama ci hijack cabinet ci jàmbur nii wala mu ngi xool time bu def ma time wala si la time guys ma bàyyi la nag nga nuyoo waa Aji's Corner xam naa ne they will be really happy having to see you back maybe some new followers they would know Saffie but ñi nga xam ne they were here with us from scratch obviously they know you so ma bàyyi la nga nuyu askan bi you commencé from there I don't even know how to sit on this bed to be honest no this is what I wanted to do I wanted to sit on my bed nga ne déedéet loolu du am no du am selfishness yi nii you have to sit yenn topic yi amul tëdda da ngay toog wala nga taxaw yenn topic yi da ngay taxaw parce que dama topic di góor ak jigéen man xam nga lii mooy suma topic man ay interview ana interview waa léegi
Well, I just corner. Assalamu alaikum, Nolan Dev, just in case, Yena Sian Hamulan Ma, the new followers. Man la Saffie, man ma ajinyora did have soon shows the time bobu no on the Gambia. Maybe I saw they not show on I just corner. Yeah, Yeah. we do. Yeah, So for the new we do. followers that don't know me, I am Saffie, man la the extrovert. Let's Extrovert. Someone said I should adjust my camera. So you go ahead, Mama, adjust my camera. Wow, man kon hale bu jigéen boobu noonu daan yuuxu si noppi aji Wow, the time Kuma de tufli. Dima tufli. Wow, man la maa ngi nii xale baa ngi nii maa ngi nii Wow, man to be honest, like I've not been on Facebook for coming up to 2 years, isn't it, Jan? Yeah, Wow. definitely. Coming up to 2 years. Nekkut on anything loo xam ne you know, I don't know. I suppose that like the more feel on it, Facebook was not a place for me anymore. So I just kind of like, just said, you know what, I'm just gone. I'm gone. Because I also took a break for almost 2 years. It's when I came back from my personal account. Even on this one, I took a break for 1 year from Addis Corner the page, and I came back later on. Yeah, so like I just needed a break from social media. Like I don't feel Facebook now like I'm not gonna feel it before. Why it's nice to be back. It's nice to see a lot of the familiar faces. It's nice to see it's a lot more peaceful now than it was before. Yeah, definitely. It was really toxic. So me and you, we both had to take a break because I took a break first, and you were like, yeah, I don't like this, and I don't like some of the things that I'm seeing. I'm like, take a break. We need it because the thing is, most of us, especially the social media, sometimes we're scared of taking a break because we think that you're irrelevant to society, or we think that you're losing followers. But sometimes you need that break to fix up hunger, to even get that energy, that because even when I was taking my break for the in December, people were, and I know, so they may separate be the 5 day. I'm like, bro, man, like what? I can come back with new things and all of that, and people start, because when people love you, they love you regardless. Yeah, definitely. Yeah. So Saffie, na mobile nga introducing topic bitay ya host. Wow. Basically, Mama Aji, you bari solen you remember remember like we talk a lot about stuff your hamlet of their affect society at large, especially when it comes to relationship and stuff. So little that s dinay last I found you bari te lima ñaan public bi daal mooy ne ngeen dégloo ñu xel. Why you apologizing? Why you been apologetic? Because I'm offended. You have to just beforehand, because legi ñun ñaar dañu mëna hyper bo xamne jaay. No, I'm offended because I am very unapologetic. Yes. Okay. Well, anyway, man, on my side, man, I'm the good girl. Yeah, he's very, very naughty when it comes to stuff like this. Man, I'm going to apologize now. Balanyo, dive into the topic. So we're not talking about you. Yeah, we're address. You know. So Then you address like issues you have the little money because you affect you nip. Today, fana bunjena say moine ndah. Ñun suñ parents yi dañ ñu dee jàngal how to be good husbands and how to be good wives. Yes, bala mama dok la tuuti mun nga wàcce sa camera bi tu dama feel ne danga little bit age. Yeah, danga aju. Waaw, kan like daw chat. Mu ne chat la moo daw man ki yow sama ba chat nga yow ki nga tooga sa chat la ñun chat. Wow, yeah, this is perfect. Why yaa ngi gulo. Someone said, who among you is the newest queen? The newest, both of us. How do you? No, we're not even queens, man. What are you talking about? Queen what? Gori legi te ñu hanga gori man ma yo suñu gisé kacha parle dañu ñu legi wa ñu ñaar ñep dañ tanga and you can be an introvert and I'm always an extrovert. Yes, man, I'm mixing and blending of an introvert and an extrovert. Oh, man, I am the extrovert. I'm the light of the party. Man, you know what? I'm glad I'm not sitting next to you because you would have killed me. Yeah. You know how so I'm trying to tone it down a little bit, yeah. So excuse like my small voice, so them is a bit squeaky.
That's just me. Anyway, so tey suñ topic bi dafa nekk loo xam ne dafa very interesting. Dafa very very important. Comme ni ma ko waxee dinañ laal nag si all kind of areas. Areas bi being ne do our parents teach us how to be good husbands? Do our parents teach us how to be good wives? Do our parents teach us how to be good partners? Because I feel lolu dafa very important in society. Because Jan tey so duggee si TikTok bi dang dee dégg ay story yoo xam ne yow sa boppa dang dee toog nga xalaat ne like ñun what did our parents teach us? What did they teach us? Yow dégg nga ne kii mut na sëy rek. Hi Sally. Without even sax ne toog nga waxtaan ak sa doom because ñun tey sëy yu bari jaay itaki góor la ñu xew waaye duñ la dee muur te ñu ne si muur bi foofu lañ la dee tegee eeda la waaye ñu dee war a xaar ba yow nga dem ba nga jur sa néeg yëpp bam jeex takk sa yaay doo ko jóg ne mu ngi laa ñëw muur ñu toog di la eeda like yow the time that you needed it you weren't giving those advice xam nga yow def nga dugal nga si rek yow def nga loo foog ne yow that is what would take the marriage forward fekk ba faate ne ñu bëri gannaaw tey nag li mooy suñu waxtaan nag ba pare nag képp koo xam ne nag am nga leneen loo si aat rek ñu ngi laa invite nga ñëw lii lañ dee def ñun we come and speak to the public dangaa gis ne ñeneen dañoo ñëw ñu wax la ne ñoom lii ak lii lañ jaar you know the experiences ñun tamit ñun sëy na ñaari yoon am nañ experience so we nekku ne dañoo génn si rek ñëw rek wax ndik waxa ñu neex déedéet luñ experience la luñ dundala ñu bëgg a askan bi ñi nga xam ne ñooñu ñu ngi just dugga si sëy o ñu nekk si biir sëy ñoom ñu toog ñu seetaat seen toog waaye bu baax muy góor bi muy jigéen bi so this is not just a target to men because normally dañ wax ne ñu suñ waxtaan yëpp góor yi lañ seetaat dangaa gis question bi so we had to retweak it you know because question bi was do parents teach our men how to be good husband then ma toog ma jaaj ñu analyze ko ma ne déedéet if we do that then we gender bias we're being a bit biased here so if I mean like we're only just targeting men and this is not ñu suñ show we just not targeting men dégg la a lot of our conversation is around men because xam nga ñun jigéen lañ te góor yi ñoo def xam nga so mooy loolu so jaaj tey waxtaan bi daal waaw it seems like a lot of people missed here. So, yes. I can't see them, the thingies. Yeah, I'm seeing the comments. I don't know for what reasons your Nepal did this comment. No, Oli is saying hi. What was it called again? Sally is saying hi, and Ida is saying hi. Yasin is saying hi. Come in, go ahead. I'm expecting that Yasin did not do that because these are topics you have. She is also really good at joining and Sani Kadam. Saffie, come in, do what so you say man mayo you neka this share you definitely Facebook because normally what they normally see more must sit next to you. And I miss those moments when I have to sit next to you and like you know what, but we now live in a different city. So Saffie Mungis in Benin City, Mansi Benin City. So you from now on this is how gonna life be nga hamne ko man dem na seti ko ma nekk si mom wala mu ñew set si man then you muna sit down together and we would love to have those moments again. Saffie, having to go back to topic bi ya ko starté fo xamne more important ne ñun especially ñun the women because man I feel ne góor ñi duñ leen dé teach dara when it comes to say man that's how I feel because da nga set ne Saffie ñun xam nga teach nit pour mu dem sëy ji wala mu mun a maintain a house wala mu mun a nekk si sëy boobu noonu mu mun koo amee sëy bi mun a toog foofu noonu ba nga xam ne sëy bi dem na ba nga xam ne tey góor bi suul na la wala yow nga suul ko yaara tere ko waaye ñëpp loolu leen dee ñaay kenn tey ñaanul yàlla nga sëy boo xam ne danga faa toog ñaari fan ñetti fan nga tas waaye Saffie ñun suñ judoo ñun jigéen ñi li ñu jàngal sëy moo nekk bale raxas fompa wow and this is where we have to go back to the drawing board. At what point in this man's life is where they teach anything about marriage? All they teach them okay is your responsibility, and how many of them are even taking those responsibility? You know what I mean?
So basically, wow, murbi. Safi, like I am a child, yeah, from childhood. Lima hambariut. I am an innocent child. I'm a baby. So you know what, Safi, I'm having to go back. This one, always there's a problem, but you don't want to set from the problem before heko. Don't they book a set solution to the problem? All we think about is a problem. And how many of us will come back and say, hey, feel a problem before heko? Safi, one day by the yo so judo I feel like we're brainwashed. And I always tell people this. One day by the yo so judo le na de wone dangora wasip sa gur. Yes, bena. So neke di wor sa de manga de talk. Yo the manga dem li yo sa jekar mob lina yo do muna say do muna bale do muna yes toga sa sun la ko janga de na janga pour nga toga pour goor bi like your whole life is based on lina togal pour togal goor bi balel goor bi cleaner goor bi feut goor bi yo ñane de la yo mom do am jekar ben jekar du la buga because what yaa ngi feel you're a child and you should live like a child yes yaa ngi wol important mo ne ko fo xamne da nga dem ba nga xamne sey nga ñu di la muur ñaay ñun ñaata lañ muur si sëy am sëy na ba tas muuruñ ma yow sëy nga ba tas muuruñ la keneen ak keneen mu ngi sëy 50-20 years muuruñ ko te this is the only place boo xam ne ñun jigéen ñi wax ma la góor de at what point si muur boobu sax la ñoo teg góor ñi ñu advice leen understand ma mi so muur bi advice boobu noonu guys calculate ko how many hours of advice la muur boobu noonu is a 2 hours advice 1 hour advice so demee sa jëkkër nii nga de so demee sa jëkkër nii nga de ñu isi la ay bool yu bari confused la no si guys man I tell you man sometimes yeah when I talk people shake like around other Gambians they shake their head I'm like kii dafa tubaabe toro I'm like it's not tubaabe it's common sense guys it's common sense understand nga you can't spend 2 hours of my life and sat me down in a public place but nga nekk di try to stop me with all of these things that you want me to absorb in a day in a minute and what are these advices so they made wow then let it confuse which you should have actually known from the beginning. Why are you telling me now 20 years yes I have so many mistakes along the line ba pare ñaata si ñun ñoo am opportunity boobu noonu nga xam ne teg nañ ñu advice ñu comme tey ñaas man ma fii ne man maa yow ñu sëy ñun dañoo sëy based on ne man nii laa foog ne nii la suma sëy bi war a demee man nii laa foog ne suma ko defee dina work nii la and this is where friends comes in relatives comes in people comes in and say oh I did that and it worked for me try this and it might work for you these are things yoo xam ne njaay I think that ñun what we lacked from our parents is conversation having to sit down and have a proper conversation about life because say it's a lifetime decision guys it is worth talking about from when you were a child because bul fatene hi Sammy bul fatene some life be depend on this it's your whole life guys you know what I'm not gonna lie to you yeah getting married scares me yeah it scares me. Even if when people say you should get married now I'm like they send a sock in my head Mohammed is like that's a bloody long journey and I'm scared of taking that route with my life but guys sometimes when they feel sorry si ñun jigéen yi si society buñ jógee because ñun suñ parents dañu teg lu bari I do ask myself ndax man mun naa antal lii yëpp and this is where help does not come dangaa dem sa parent bi man bi ma doon say lii laa def this is where even your husband will be like the power of sale come say your mom will be like man be ma sale sa papa and this is where I need my parent to know it I'm not you you're not me and this is where we have men in our society do one wow jigéen dañ war a say so you say they divorce léegi dañ what they say comme suñ maam yi duñ doon say like no Jan actually in that case what we know is pinpoint onto the women instead of taking that responsibility at some point they played a part in the divorce process no you turn around onto the women now okay so you're
in this part where sitting down and speaking to your child. Okay, let's say sa doom bu jigéen we start off si jigéen sax sa doom bu jigéen gis na ko mbuganteel indi ko mu introduce ne kii de la buganteel yow or na la or yaay ne yow sa doom boobu noonu mentally she's not mature enough. góor bu indi noonu xam nga ne moom it mature wut. So yow nga dimbali leen ñoom ñaar ñu mun a xam understanding of faana bi nekk si biir néegi sëy déedéet yow as far as you're concerned suma doom bi jar na gis na ko ko buga. This is the first thing that comes into people's mind. Jaay ngeen make an arrangement oyal family bi ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan foofu la am de léegi nga plan nga fee na ñuy wër kër bu nekk suma doom bi dafa sëy de waaw mooy plan yi xew bi ñu ñëw xew bi guru yeeg mint yi commencé nañ di dem around li fi mi instead of moo toog waxtaan ak sa doom nga wax ko lan moo nekk si néegi sëy si bu jigéen bi na ko xangum de lan moo nekk si néegi sëy mu mun ko am that understanding from the onset déedéet yow da ngaa xaar ba ñëw ñu ñaan ko jabar suñ ko ñëwee ñaan si jabar saa de ba tey doo jël da time toog waxtaan ak moom ne nii ak nii ak nii ak nii déedéet yow daal as far as you're concerned yaakamti nga rek ne xew bi jàppa nañ bés dem nañ ñaani nangu nañ jàppa nañ bés bi that's it léegi sa doom mu jóg mu ne mu ngi dem sëy ok mu commencé di am xëy na honeymoon period bi sax kooku dina commencé di gis yéena yi waaye dina wax ne this is normal xëy na mu nekk si lii daan da ngaa dégg ñeneen ñoo xam ne dañ la dee wax ne sax ne man su ma xamoon lu nekkoon si néegi sëy duma tee maa ngi nii non am a victim si nekka because man time boobu noonu dama daan di gis ma like mbokk yi family members si kër yu ma nga gis jabar bi jëkkër bi dafa xëy dem liggéey jabar bi jóg raxas bool clean néeg bi tooga make sure ne foofu ngi fa bere ay bu taalee cuuraay fii nii nag nga ne kii moom ngi sëy bi de fekk yow li moo nekk di dunda sax yow xamuloo the quarter of it and out of it sax yow xamuloo ko yow gis nga daa eewu na suba daa man cause that's how I used to think when it comes to marriage and stuff maa ngi nekkoon xale like what 15 16 just before I came here amoon na benn kër I'll take that as an example benn kër buñ nekkoon benn jigéen moo fa ñëw sëy bokkutoon na gaa yi de waaye dafa ñëwoon foofu noonu sëy si moo jëkkëram moo sa docteur da ngaa gis kii su eewoo suba teel la moo eewu jëkkër bi dafa dem liggéeyi mu eewu suba teel bale foofu noonu dafa néegam bi ba taal cuuraay guddi su jotee nii mu defara jëkkëram reer gaay taal seen télé léegi ñun xale yi ñu dem toog foofu noonu di seetaan télé I used to think like oh my god this is so nice fekk ne lii moo nekk si sëy moom this is so nice jaañ keroog bu ma si jógee problem you commencé di unfold one by one I'm thinking to myself like what is this obviously this is not what I knew waaye dama gis ne man bi ñu ñëwee ñaan ma jabar and stuff ba taka cause ma suma ex jëkkër was in Gambia ba war a taka and stuff nobody not my auntie not my mom nobody sat me down pour wax ma ne lii ak lii xam nga jaay lu ñu doon def ñaanal ma yal na sa lal tilim yal na ko fa jur doom yu barke du ko na fii kii na fele I'm like oh okay oh I mean you know maa ngi nekk xale la laa xam I was like I mean yal na seen ñaan nangu wetete blah 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 hey had they spoke to me had they sat down billahi problem yi ma nekkoon di face su ma néegi sëy bi yëpp there will be a lot of them that I would erase the problem is but it's that partnership that I did not have with my ex-husband. Lolo my one problem with that partnership, that understanding. Yo, two different things you get. Nunga yare, I'm going to yare. That's a different. So you want to know boka. You need ideas. You have to collide. We have to learn. We have to be able to know. Nakale nyomuna kobe with each other. Definitely. Then there was none of that. There was problem that find you netir. Yeah, don't have who to even go to because we now am munyal saying like come on munyal bekai. Yeah, mo use my cousin being it. Nakala mute is my work feeling. Like you muna mami. No, mala muna mute. Yo yang muna mute samba. There's this icon fofu.
si suuf. Okay, guys, Saffie dina ñëwaat mu doon wax loo xam ne lu am solo la si mbiri sëy. This is why I love, like, these are my favorite topics. Xam naa uli yaa ngi seetaan ko si suuf. Saffie li moo wax basically lu am solo la. Like, she was using herself as an example, and this is why I love it when we come up with social issues, because we sit here and not fake it or bring other people to say Omar nakam other people's story and say do sangam duga samatinja, because what we bring is hard for you lot to see in society. Like she was saying, when she was getting married, her first marriage, she was young. When I was getting married, I was young. Like, I was like literally 22. What do I know? Because those are the times you're having to come leader hell legi monica gisina ne sol nañ bubi sey kele sey na kele mu ngi sey ñepp a ngi sey wala yaa ngi dëkk si kër boo xam ne ay jigéen rek nga Sami dem na Yasin dem na Jatu dem na Aida dem na yaa ngi xalaat ne okay man where is my partner, and we went to a point where is my boyfriend boo xam ne daf maa taka. We went to a point where recently I was talking to Saffie and she was like, okay Jan, I was talking to someone who said ne more yone farambi halis pour wax farambi ne takam. And then when things got really ugly, and here is where she started telling people ne more gather the money to tell the partner ne, I want you to marry me, because literally everyone was getting married and more mubuga say more partner ne, you know what takam. And these are things you're hamne munge happen to society, because hangali help ñun dañ dee eager pour say, and we are from a society boo xam ne soo nekkee jigéen nga nekk di like in Mandinka ñu ko dewa ni menta dorong wala ibe men kan dorong ñu ne wa da nga war a say, because nobody thinks about what else about this person's life. But ñun amuñ, most of us, not all of us, amuñ short term and long term goals. All we think about is, and this is where I find myself as a victim of, when people even look at my relationship and when are you getting married, then I need to say ki def la wara taka ki def la, I'm like all I hear is when la taka kan ga say kan gena say then buga again say yen nya dengan match dengan wara say. But did we get that time to janga each other? Did we get that time to ham each other? Did we get that time to ham ne ki munna dem ak mom? Did we get that time to ham ne ki suma wara settle ak mom? Because ñun buguñ di testante wala buguñ di challengeante pour seet ndax lii dina dem wala du dem. Ba pare dañoo dem ba nga xam ne si relationship bi da ngaa gis loo xam ne sax xam nga ne kii du suma lifetime partner, but again nga ignore all of that just because you want to get married. Hey, this is not a lie. Society buñ jógee, we are so desperate about getting married, then over desperate low worry. And this is where again many of them would manipulate us. Jigen da nga wara say jigen taram say na ya nga gis goor bo xamne mu ngi amé 40 41 42 40 something 60 something ken du ko nek di presse pour ne da nga wara say da nga wara say da nga wara say. Wa ñun jigen ni man dama def fi ne ñun society lum ñu dé tek. Sometimes I do ask myself, even me sometimes I would even do a video and someone is like, you better go and get married. I'm asking myself, so man suma life dara waru si important, so man suma life dara waru si nekk loo xam ne dafa war meaningful lu dul sëy. How many of us ñoo dee toog ñu think about ne, you know what, dama bëgg a dem college, dama bëgg a dem uni, dama bëgg a am suma degree, dama bëgg a def something better in my life before I settle down with any man. Sometimes they will manipulate you and say, well, jigéen dafa am waxtu bu war a sëy du ko def sama tijaay. Yes, but then this is where Swiss society, every time we have so many women that are so dependent instead of being independent. And this is where again we will go back to where we say hale jigéen léegi duñ dee nangoo sëy, léegi sëy daf dee gaaw a tas, lan moo tax sëy dee gaaw a tas. Sorry guys, ma jël Saffie. And this is again where you blame women ne jigéen léegi moom pare wuñu sëy. Have we? My Facebook here. I'm just not technology savvy anymore because I'm on Facebook. They change everything. Oh, now I've seen. Element of disgrace. Element of disgrace. Yeah, I'm telling you, going back to what I was saying. So this is where I feel the society we came from. I'm just gonna give you a tip of what I was saying. Everything about our life is narrow to say.
Saffie kañ nga sëy Saffie kañ nga waaw yeah, you get groomed from when you best boy judo as a jiggy. Best woman they come and say look groomed. So it's like Saffie kañ nga sëy Saffie kañ yes, you will even have a boyfriend on a day boyfriend boobu rek ñu ne la hay trial mu taka la kañ la laa taka yow yaa ngi ni sëyuloo ba tey. Yes, you know, guess what? 2015 is when I got divorced. 2015. And you know what? I beat my chest every time and say, you know what? I need to get ready. Mentally, physically, guys, my love, emotionally. Nefima duga. Diamond dapat. I go sit there and die. But exactly. So this is where not get divorced. And you know what I say? Well, munyal dinga am benen jikar. Man du ma doon understand moo nekk lu tax ñun ñun hashtag da nga war ñun ñoo jigéen ñun ñoo hashtag da nga war a sëy ba pare ñun dañ fi ne ñun suñ amutee jëkkër rek mutuñ jigéen waay yeah mooy comme tey waxtaan moo doon di waxtaan tey on TikTok that's what we were saying in there because ñeneen ñu bëri ñu ko narrow down to taari jigéen mooy sëy like how I don't get am I not sitting here with my tar I'm not saying dañu wane ñu ne balaa la góor dina mun a balaa naa mun a respect bro fekk nga nekk di run a home but hello hold on do you independent women loolu noonu come with responsibilities man su ma understand what my responsibilities are in that marriage how am I supposed to run that home? It doesn't make sense. It does not make sense. Yes, this is where I said then you manipulate you tell nonsense you stuck in our head you guys mother even these young girls here you go back home that said these young girls guys they were learn important I've been saying this year. Ask a Gambian girl, not all of them, a young Gambian girl more these vulnerable young ones one man new egg adulthood sade lo buga man hay góor suma takkee nii and this is the same girl boo xam ne Gambian góor yi dañoo nekk ñoom relationship you ask them what do you want in life they can't bloody tell you what they want in life. Say what is your understanding and this is where a guy who can even help you with your life mun na la takk sa at a young age mu help her with your life build a foundation but then yow sa xamanguloo macho waanguloo pour xam yow lan nga bugga si àdduna yow nga ne yaa ngi dem si hey guys, we made those mistakes. You know what? Come to Malako here. You say where we sit down and say, this is how I'm gonna make it work. That is how I'm gonna make it work. You can't make it work. Excuse me. And it doesn't even work that way. Half of the time it doesn't even work that way. Like my small first stage, I was 24, I think. 24. And Jan, I thought I was in love. Yeah. Hold on, I was not in love. Yes, and someone said marriage is not a career. Not all women will get married. And this is where, guys, you did depressed again. I'm not again. They don't do the same. I'm the tar. I'm the everything. Why would you say? Who use that abuseless in you deal al-Hayri. You did al-Hayri like. What is even al-Hayri? Guys, wait. Someone also wrote something and said, as a Christian Catholic, you go for classes maximum of 3 months before getting married. Yes. Wow. See my brother now, yeah? So my brother, more girlfriend and me, they've been together for like ever. Yeah? Recently them decided, guy the you say. Recently the guy decided the you say, what they make Gambian. Munema man lam def premier njëkkee munema dafa bëgg a taka jànqa bi ma ne ko it's about time mu ne why they have to go through counseling and I was like that is amazing counseling they have to go and sit down, they talk about marriage, losing neck and stuff, because in the Catholic religion you're not allowed, not that you're not allowed, but you can't get divorced. So obviously they have to prepare them. One then lan mo nekk si marriage, si bopam, ñu am that understanding, ñoom ñaar ñëpp ñu am that mutual agreement, bala ñoo enter into it. This is something that we as Muslim women too, you have to look into that. Because that's really, really important.
How many like we're saying right now, you blindly go into this relationship. Come let's say oh my god, hormones are flying high. You feel like this is it. Like this person, there's nothing that would ever go wrong with this person. Not just for life, not invest in that person. I'm not dalna. Hey, that's the beginning of your relationship, you know. Yeah. That is the beginning, that is the tip of that iceberg. Ngeen form that relationship. Okay, say dugasin. Ngeen commencé di am jur benn ñaari doom. Hey. Balaa ngay naa egga sax ci benn ñaari doom boobu noonu sax wahala don't come first. Why? Because yow yaa ngi so madly in love with that person, yow doo gis dara. Jazz, you know what? Yeah. When I was married, I was at some point I was so depressed. I didn't know that was depression until when I came to the UK. Wow. Then I knew, like, what the fuck? I was depressed, like to the like severe depression, if I can tell you. But then I didn't know this. Baby Manuela figure out that feeling was not right. Did I know depression? Exactly. And these were times when someone had like depressed, man, some of them like how much depression, how much depression. Guys, I was depressed. Depression, because like you said, I think I've said this so many times before. We don't understand depression. No, we don't. Understanding that depression comes in different manners. There's different types of depressions. But it affects all of us very differently. When I was married, I didn't recognize depression myself as well. I had on nine if something wasn't right. Yeah. So man, I had to go and seek help. I had to go through counseling while I was still married. And then that counseling sessions made me realize that these things that I'm feeling is not normal. Because if you're saying that you're happy in that marriage, this is not how you're supposed to feel. So why am I feeling the way that I am feeling? Made good sense to me. So obviously these therapy sessions, this therapist was able to explain to me. The therapy did not just stop at the issues that I was facing with my husband at home there. No. The therapist drew me back. Swing parents, they cause some level of depression to us, you know. But if you sit down and speak to a therapist, back to square one. You were little. The things that you have witnessed when you were little, the things that you grew into believing. We had this conversation last week. Yeah, Money, we had this conversation last week on the phone. The things that you grew up believing that these are normal, Jai. Body therapy, cigar dog, all of this was not normal. But then if you're trying to talk to speak to the normal average Gambian person, then because you are now embedded in your own belief net. Nila life what are them? Nila life what are mel? Nila marriage so there's ups and downs. Yes, we get it. But the feelings that you're feeling, that is not how you're supposed to be feeling in the marriage, though. Now, if you're feeling it, what is the help? What help is there available? Munyan, man on a TikTok live, which you know, right? There was this girl, it's a young girl. You just come and say, I'm dumb and stuff. Stories you need to explain for and you're listening to these stories and you're like, them nasi family to try and seek help. Munyan. Say no. Because lead problem in my but when you're there divorce, yeah. Like, okay, if my child is coming to me, it's a continuous thing. As a woman, I know that I stand against a lot of things. So go on with the average Gambian person, they'll tell you that your sahalat is messed up. Your walula halat, it's like you're not allowed to even think like that. But then okay, so did you ever sat me down one minute? These are the things that you might encounter in your relationship with your husband or your wife.
Okay, so problem you mean way. This is how you go about it. No, you don't. Why man no na may like ugly. Okay, I'll use me as an example. Give me you show no. Hey, so this you get do what? Get us in put what because what you need. They did. You done that. My favorite person is here. Huh? My favorite person is here. He said, marriage was not designed to be about love. It's a leap of faith. It's deeper than that. I'm glad. Like this is where yeah. Go ahead. This is why even in arguments, I say, you know, we can be married, it's all fun and game because it's legal now, but there's deeper than that. Okay, didn't they say love more than it? They did. It's not just enough. And you know, Danny, I always have this argument. Love is not always enough. Do you know how many times I ask my boyfriend, what can love bring on the table? Are you done enough? Yes. In my 20s, I wouldn't ask any guy that. All I think about is how I feel, lovey-dovey, all of these romantic, affectionate, and all of that shit. But now, do you know why you wouldn't ask that? Because that was not made known to you. As far as you are concerned, is the feelings that you're feeling. You know how when they say you're in your feelings? Yeah. Sonic is the feelings. No one can get you out of it. You're gonna body maybe reality start kicking in. That's when you're like, hey, hold on. Surely this is not the way about it. Yeah. I'm gonna say that's my boy. Like, okay, what do I do now? But who do I go to? Let's say, for example, you're in a marriage, you're unhappy, and there's so many issues you're having. You get the unravel and you just cannot. Being started, billing started, finger picking, or you basically you're lost in your own world. Let's say and then go deeper than that. So you can have more door. Then you know the first thing that they ask you, Lord, that's what imagine Lord, that's a wow. Jai, I don't understand that question. Lord, that's a do. I know about that. Being a sailor, they want to the federal do from the get go. From the get go, and you walk good with it. So the federal Jeff. I want to have some drink. No, Bobo, no, Bobo, that's not like man, lala what a deaf, lala what a deaf does not warrant my partner to lay their hands on me. Like first of all, I don't understand the concept of that question. For yes, let me read a message. You love it when we read messages. Someone said, I read a message somewhere. The writer said most women that get married between the age of 18 to 30 tend to end in divorce. Thank you. But the reasons being they haven't enjoyed their youthful age. So the moment they start experiencing and exploiting, they want to discover more. Is that true? Right. This is Saffie, why what did I tell you? Like when I got married young. And then I'm like, no, I feel like I was caged. I feel like, and later on in the marriage, I feel like I was caged. I feel like this is not for me. I feel like I want to get out. I feel like I could do so many things. I feel like I want to be the gully. I feel like, bruv, it's true. Yeah, I'm here. I'm like a controlling partner, that being the woman or the man. We're not just kneeling this down to the man that they did. I'm a controlling partner. Yeah. Yeah, like we said, both of us got married when we were young. I'll say what, 24. 24 is young. I got married at 22. Ooh, that's even younger. 24 is young. That's when I got married. When my man, you remember, I've already had my child. I did not want to get married at that age. Because I feel like I'm not mature enough. The man, small wish was always, but the reality was far from what I was living. Why man, I'm always man, the man makes sure I will die there.
you were even thinking along that line. Because mentally, man, I didn't think no, like that because I was. That's why I said. This is where we don't think about divorce in the wrong run. That's why I said to my ex-husband, Bim commencé di dem Gambia. We know where he stay. I've been to Gambia like many times. We know where he stay. I'm like, no, dude, I'm not ready. When I want my jigéen yooyu noonu nga xam ne su ñoo defar seen su bés bu ñoo war a sëy su ñoo defar seen boppay ñuy buddi bee jaaw yi ma ne ko even if it takes me that long I will do that. Why don't I just constantly the Maranika do what he say, do what he say, do what we say, and every time he used to say, I used to say, no, I'm not ready. Jai, I don't know what happened. This one time I went to Gambia, yeah. This one time I went to Gambia, Jai. You know what he said? Give up money, huh? The whole 2 weeks money in Gambia. I would be in a business, but I'm spending it together. Jai, I felt like the whole world. I was on top of the whole world. I was on cloud nine, Jai. Jai, the amount of love that I was showered with, the caring that I was showered with, the support that I was showered with. The guy was even taking care of me in Gambia. Yeah, I had enough left for me to even live in Gambia. I was in love. Suma auntie, mama take nema. Whenever basa helda, mane wow, suma auntie mom to she was someone that I really love dearly. Yeah. Why mom they don't interfere in other people's relationship. But she told me, by is a help. Yeah, Jai. Man, wow, uninformed decision. But what's that about? He was somebody that he always used to tell me like what he say, and I always used to just say to him, no. This one particular time, Jan, them Gambia nyore. Them almost 1 week new takama. Jeff, congratulations. You like? Huh. How did that even all happen? Why man, I was in love. Gambia. Every see at Bida, because tickets were cheap. Gambia, I 2-3 times see at because tickets were so cheap. Yeah. Then responsibility on my small dummy. Coco no more papa. Small boogie them right. All I need to do is just buy my ticket and off I go. Yeah, I was in love there. So Sammy said, hold on, Sammy said something. Sammy said something really important. I swear, I'm glad that we are having social issues again. Sammy said exactly what I'm saying. Many women get bitter and unhappy years later in their marriage because they realize that they couldn't accomplish so many of their dreams. They begin to realize what they did first should have come last. They begin to use the kids as a solace. Dad. Sorry. That's me. That's me. I was in school. One of them uni. I put everything on hold. Yeah. I remember you did say, yeah. My damn Gambia, I think small ex-vicar was there for like 2 years, but I'm on yo. So in that space of time, mom, I was kind of like looking into the relation to see like, you know, what he was like and all that stuff. Like I said, you small for that don't do for tita. You're done there just in that relationship. Kaire, mom. God, I just need to hit you and cock you right now. Wow. You small for that. You shouldn't have wasted one time to even see that thing. You're not gonna say no. Later on, nobody ignore it. I can't be mom. Like I said, I was treated like a princess. I didn't see no red flags. Red flags. Well, red flags for the why? I don't know what was red flags. I was badly in love. Man. Hey. Well, after putting everything on hold, madam, this last one, I'm for 6 weeks. 6 weeks, you know, la beer. Wow. That was what took me to Gambia. Then wow, because
man, I'm like, yeah, now I'm pregnant, you know, my husband needs to be here. Yeah, But that was the worst decision ever. Yeah. I swear I miss doing But shows with you. you're not darling. I bet it's simple. It was my darling, Jan. Yeah, why did you no, seriously, like. Sabi mo na nga, muna love girl. Legi te muna hashtag nakala de hashtag pati na. Hope for love. Hope for the best. No, guy mistake Saffie. No, yes, guy mistake la. Why some of our hope for the best. Well, No, please go hope for the best. Yeah, on serious note though, I wish stuff, man, like I wish I know Luma Hamday. Jack, if I could draw if I could change the clock back, I will go back. Change back the hands of time. I would go back. I'll still have my first son. I'll go back 20 years. Because I feel like that's been the best of my life. Oh, this was the time where I had the opportunity to do a lot of things. This was the time where I could have choose the right partner for myself. Why? Come this I'm not pressure from your family, actually, from your family. And I want to say, I'm dumb. Because, man, when I had my first son, I was 22. I was young. I wasn't married to his dad. So, obviously, family be, then, especially Smaya, let's say, feel like, you know, I'm dumb, out of wedlock, they're going to see getting the fillet and stuff. I'm jikar. Okay? And then that pressure start mounting on you, Jai. The first thing that you start thinking about, okay, the more I'm dumb, the more I say, society munma respect and accept you and accept me. Why hanga lululing embedded in manipulate so long? You grew up believing in that. Instead of your guy, okay, how am I gonna better myself first? Man, Balama go into this relationship. They did. Yeah, you know, wow, some more me pangi say you're gonna see, you know, no, man, I don't have the experience of having another man, especially a Gambian man, next to me like that. Go man, how much I want to form this bond with him when you want to do the say. First of all, jangal man, let me say. Make me understand what is marriage. Make me understand what small role as a jiggy, as a wife in a marriage. But I might enter into it. Now, soon wahe lolo bapare. Ya ni delu soon gori. Gori yala daf len tek lo xamne lu di wa ñom ñu bari fonkuñ ko. Gis nga but I have a friend, a male friend. I'm very, very close to him. And they watan silly a lot. He didn't get married until he was like later in his 30s and stuff. Me mo like there why? Mune degala mom yaay mo papa am la musa ham. Like they've always been together from way before he was born. Bet nuka I don't remember mak ni legi. Mune why the photo mu said ne harita mi bari den tela duga si sey te nun tele duga nuni si sey non le si tele gina tamit to mune ta bobu nonu mom si bopam ya ga popam den ko dan ni kadi ko question kanya say mune kadi wax re ne parewut mune be bere so am ne ko de bes won parewut pour taka jabar ñom ko dem indi jabar mbok tegal ko so mune mom he took his time why da nga gis ne nim tege time mom nonu got introduced to his ex-wife now. While Lolo that marriage ended up in divorce. Why more like they're like the background of the relationship, not gonna break it down and stuff. The guy was saying stuff you have the man. I could relate from the girl's perspective. Mom, understand now, mom, he's got a mature mind. Mune mom, musuta hulo ya jabara. Mune puta we exchange words and jabaram ni. Mune musu goddess.
because mom papaam daf ko teg waxtaan ak moom si balam doon di sëy ba pare mu ngee gis xaritam yi nuñ doon doxalee moom si boppam mu jànga si yooyu lu bari mu ne soo ba mu amee jabaram bii nii mu ne jabar ji kay moo nekk foofu di weeree mu ne moom daal affaire si su ko soofee dafa solu génn a dem toog si booy sam waxtaan foofu ba xam ne fu mu nekk nii kër bi kaam na daal mu doog a ñibbi léegi ma ne ko if you were doing all of this because then that sounds to me as though you were kind of like the perfect type of husband, the ideal type of husband. Don't engage yourself into an argument. And that goes to say that you're mature in that area. You find ways of dealing with the situation. But okay, if that happens, you're not going to deal with problem with sa jabar. But then hard be upset. So how many jabaram na fatanga. So they may have ne affairs yip calm na down. Mudoga talk what and more. Then now, what led to your divorce? He could not handle his wife's ex-wife's behavior. He found it like she was very childish. She was very needy. Like more like that, more in depth into that question, into that conversation. Sila doga di commencé di explain after bu jabar ji amé dom ni ak ni jaay ma commencé di am ideas in my head. Ma bay mu wa bem daane ba pare mané ko ne xam nga lan moy postnatal depression. Mu ne mané luy lolu. Mané ko man according to what you are telling me now, I feel like ne jabar lolu lam don di go through but did not know how to conversate that with you. Because jabar bi is an introvert. Nekut ko xamne daf de muna express feeling am. Why when it comes to an argument, she will argue. Man, okay. Man si man dama feel ne she was trying to speak to you in a very different way. Trying to show you that she's needy, but you are not meeting her halfway. Hence why it led to your divorce today. Because yo, I'm not you don't do that. Put them si can talk what on your okay. These are the issues that I'm facing in my house, and I don't know how to handle it. So you don't put your inside you. When you get to a point where you can't live with your wife anymore. Though she was the one that asked for the divorce, why yo them got to a point where it was literally as if the other person to ask for a divorce. And she eventually picked up the courage to ask for that divorce, and you immediately, without even contesting it, gave it to her. Wow. Nobody has ever said this to me. Yes, because I feel like in Gambia, a lot of people don't recognize postnatal depressions. A lot of women go through it. So in Paya Yunan, Kira Fareo, Hamud Bopa, because we are joy and to Smugisi among the many Damokoreal Tower. Fake a limo psychologically go through here, you don't know. Her body is changing, her hormones are changing. Everything is trying to go back to how it was before. Why brain we wouldn't go take anymore. That's why she's acting the way that she's acting. Hence why Munulena Diego Sidara. Tobulen what the same parents in limone can happen. Jan, the worst part of it, even the parents themselves don't even know what postnatal depression is. Look at your Kambugamaya. I don't get it. Yeah. What? Yo, you know, yes, you're one parent, boy, especially in the Gambia. Never knew Sunday, but to Jamalo, you good jog and you did a white depression. By Jan, swing parents, during it dog. Don't send Bob. Recognize what they were going to. That's what I'm trying to get at now. Is recognizing these signs. This is why it's important to have these conversations, guys. Not all our has a don't they so good jury. I'm not yena feelings you have ne dinko am do de ham landla. Man mismo go ham misa yasa munuma feelings belila. Because how let me pause you there, yeah. The signs in you there were more soy mensurate. Soy jafte. So be man. No, Nobody's home saying the moody signs. Well, I mean, sometimes what would the moody signs or menstruation? No one even spoke to us about periods and all of that. Pain. Nobody told me about stomach pain. Nobody told me about cramps. Nobody told me about nothing.
jaay ba keroog maa gis my period sax nobody told me. Can you imagine man dama ragaloon na dem wax suma yaay ne sax ne man ma start naa suma period. I had to go to suñ bindaan bi. I had to go and tell them bindaan ne lii moo nekk man dama toog rek gis deret I don't know what's this. kooku noonu moo ma dem wax lan laa war a def dama ko doon ni ñaan begging her bu ko wax suma yaay. Because I don't know how my mom's gonna react to that. I don't know what's going on. I don't know the changes that my body's going through. So man, I was so scared. Money, oh my God, because the night digga time, go to the net just near than I be. So I figured, I was a tomboy. Man, go there, I cannot before. So man, I was thinking in my head, oh my God, madam be. I was 13. After period, boom, stop it. 13. He came one time and he didn't come back again until I was 16. How many of the Nyata guy child, no hamne, they're not educated or no one spoke to them about their period cycle. No one can go through that right now. Nobody knows. A lot of people don't know. Exactly. A lot of people don't know. You don't even know if your cycle is short or if it's long. Nobody, well, maybe now, I don't know. But a lot of us did not know. No. So yeah, I get difficulties. Fofu no rek. So in parents, you fail them for number one. Okay, not them to a point where I have be say the what am. Can do the talk. Near nobody. Not you dog. The same thing. You better know no hamba lang. Hamba lang. Don't bang ini. Jangan time mo nun. Danga you dog. You just let's see I know butanga di la dampa. Di nan dañu gene deret bu bon bobu nonu ci yow. Who does that now? Kenn defatu ko. Ñu la aida di la wax naan ne sa yaram bi di nga am ay changes yu nekk di go on sa yaram bi ni am ni nga nobody suñ mami at least lu bonon ñooñu amoon ne yeena xam-xam yoo xam ne dañ ko daa mën a passoon seen doom yi waaye dafa mel ni ñun suñ generation bi ñun suñ yaay yi dañ ñu failed in that area. Do you understand? Understand what the concept of sa doom ñoo ne ñaan ko jabar ñu may ko jabar ngeen taka ngeen xew muuruloo sa doom yi mu dem rek benn yoon ngeen teg ko ngeen aida ko at the time that she needed it the most. Ngeen xaar dem bi mu jur néega butitam bi yëpp bam jeex ngeen ne yéen a ngeen muur man de man suma seetee kenn mu yes mama foog ne yeah some of gatherings ak party yeeg xew yu suñ family parents they def later in life dañ feel ne dañ nama xew and some of them then they feel ne dem naa xew ba soona joxe naa jansa ba soona it's high time ma muur safi ñu isin ma delloo ma suma jansa and I've been hearing when parents are saying that I hear parents say well I've been hearing where parents were saying that man dem naa xew ba soona di ci tamit léegi dañ ma war a fay suma bor now we are used how man dama dee wane safi this is where I said Tuki the for over important. Educate. And this is where, sorry to say this is where I will hear a particular Gambian opening their mouth and they're talking. I get angry because everything that comes out from your mouth is stupidness and you're so dumb is unbelievable. And I kept telling you this because they put so much anger in me and I'm like, nah, I can't stand this person because duma dee muna understand guys man dama dee talk man hell du jëriñ dara lu du xalaat. And sometimes we are stuck in this kind of world boo xam ne safi bëggu ñoo upgrade bëggu ñoo génn a foofu bëggu ku ñu upgrade bëggu ku ñu waxtaanal bëggu ku ñun daal lii la wala 10 years ago 15 years ago noonu la woon tey jamono bi 2024 noonu la war a nekk. And sometimes when I hear people speak yes man I refuse to have conversation with certain people because you know what that man depressed because after that conversation the man di mer di complain dina moon def ko li nga wax whole day. This is just ñun ñoo war a learn from what our parents did to us and how they failed us. And some of our parents we can't blame them on all of it because they did good and justice by us. Understand what I mean? But I'm not feeling you failing regardless because they jail culture bini you stuck ko suñ boppa ñu dofloo ñu confuse ba ñu suñ boppa dañ confuse
comme ni ko da nga dem bay sey sax yow nga nek ci sa yaay ya nga sey sa 40 si nga get stuck in a situation bo xamne you can fix this problem with a flip of a hand. But what do you know? What do you know? Guys, how many of us know they say most of us 99.9% women. So problème xam nga nako lañ ko def sa fañé guys ubi bunta bi duga ci suñu cabinet joy be bu ga dé ñu foga suñu bopay di doon topato ci sala wala ñu duga ci bir wona gi joy be bu ga dé nit ñoo na hay da nga joy nga ne dédé lo joy wala sa doom bi sa da nga joy nga ne dédé fekk yaagi am do na ñaata jigen tay ñoo nekk ci bir sey comme sami lu ndo nga xamne happy wu lo yaangi so unhappy sey bobu lo yaangi melni ci hey Saffie kala ñu divorce bala nga divorce tay nañ wax tamit ñaata nit ñoo tok ci seen néegi sey dem nañ ba nga xamne nobatuy seen jikari ñaata ko tamit ñoo tok ci bir sey ba nga xamne nobatuy seen jabar ñeneen dañ la wax ne ñeneen ñoo la ne bëgguma tas sey because ma baña tas sey society judge ma ñeneen ñu ne la suma doom bi moo tax ma tok ñeneen di la wax ne di waxon na ne bul sey ak kii suma sey ki ni la mo demé rusna ko bay because of ki ñeneen di wax ne ñeneen ñom ñu believe ne sey kenn du ko tas lu metti da fa wara tok. How many of us góor ak jigéen ñoy dundal loolu but again you will all narrow the Saffie hey ñun gis nañ fi sey yo xamne Saffie góor bi dina try mu make so jigéen bi happy na jigéen bi dina try mu make so góor bi happy na dinañ tok ñu am the conversation. You know, we spoke about partnership and it's written up there that did our parents teach us how to be partners. Yes, you can be husband and wife, you can't be partners. You can be partners, you can't be husband and wives. But then the society buñ joggé sax da nga meet a boyfriend ngeen nekk nga nekk di connect pour ngeen nekk hey Saffie man bëggatuma góor boo xam ne I can't be a partner to you. Te gis nga in partnership jaay si ngeen mun a push mountains to build mountains. In partnership ngeen mun a make life mu ñëw better. How many of us nga dee dem si suñ néegi nga fekk ñu ngi waxtaan ak suñ jëkkër yi nga fekk ñu ngi diisoo ak suñ jëkkër yi nga fekk ñu ngi déego ak suñ jëkkër yi ñu ngi bil lii ne lañ ko defee du ko def sama tijaay nii naa ñu waxtaane suñ finance yi waxtaane suñ néeg bi ñoo bil waxtaane ne koo gis si biir néeg bi mu ngi toog mu ngi nuppu moom li moo def ba jabar bi bu mu ko xam góor mu ngi nuppu pour jigéen bi bu mu ko xam kele si biti mu laa wax ne bul nangu sa jëkkër xamal la lii de kele mu and where is the partnership in that marriage? Because again, come to narrow down to our parents, when you want money, you get a see that talk ballet food passing and then to son. Lola say, so I smart the car, how about Liam? I said you can one local have a load affair. Why is it the quite fanal benal every day? Muneka sakeli for Sibir Dick. You know, yo, there are certain things you have your one local hamal go. Why? Right. So this is where Saffie, you body you get say marriage is for mature people. Very good, Zanu. Yes, definitely. Yeah. This is what I said, guys. Do Zanua. Taking it back to my 20-year-old. I told you, my 20-year-old, Luma don't accept in a marriage. Monica Dugasi say. Now my 30-year-old, Duma kon nangu. Hangaluta. Balama say be one of the four Duga. Did not make so things are in place. Do neka in place ba nga xamne sa ci sey bi du neka issue way dina xamne tegon nako in place bala lolu now I need to go back xamna naka la ko delo ye wat. Yes, góor ñi amna ci góor ñoo xamne you know like there's this guy that was married to my friend. Munema there were times yoo xamne ñaar ñetti yoon munema dama bëgg nga waxal suma jabar góor mané ko li xew xana munema suma jabar say ma wacce liggéey dama dee ñëw fekk suma jabar mu ngi si biir waaj bi rek mu ne mu ngi sol tubéy sipay oruy roba yi mu ngi tooga depuis suba suma excès suma jabar lu am taay moo nekk yekkal ma lekka mu ne su pare mu ngi dem si waañ bi mu ngi bale mu ngi clean mu ngi lifi mu ne balaa muy am time pour ñëw toog waxtaana ma digg guddi. Not every man wants a wife who is spending 24 hours in that kitchen. Let's call it. That's what I told her. Thank you. And that's what she thinks ne mo neka say bi mom pour mom non la neka di begale jikaram. And do you know this particular woman ñaata yoon la ko jikaram wax ne I need you to be sitting close to me. Wow. So toge suma bo dama de kontaan suma wacce gis la yaa ngi defaru dama de bekk daf ma de muuñ lo
Some men, all they want is to come home. Even if food is ready, they want to look at their wives, guys, and smile. They want to come and cuddle you and say, "Togal fi cafe la lifin la ngeen waxtaan du gëna feli samati njaay." But how many of us that suñ jëkkër day jógee liggéey duñ tal suñ jëkkër njaay ñu ngi toog di joo si téléphone bi di wax hi ha you know concern you taluloo góor boobu noonu. Where is the partnership? Because we said both men and women. Some men would have to call some women's attention and say, "Do sangam maa ngi kër." And how many of us know they say, regardless naka la sa góor xar-xanam mel ndax feebar na bi mu ñëwee ndax ras na bi mu ñëwee ndax mu ngi kontaan bi mu ñëwee lan la indi waale kër ndax like how many of us because guys partnership moo amut si ñun Gambian say la wax de man and guys I go to Gambian homes where people are married you need marriage and all of that marriage and guys you sit there and you're asking yourself you couple le mo na ko bañ na Gambia bi du dee mën a couple ñaari nit fuñ tax ñu ne couples because like seriously because how that because tey netaalul ak sa partner rek nga taxaw kenn instead mu ñëw foofu mu ne you're my favorite couple or happy couple dañ fa dem si couple bi ñu add s ñoom ñaari nit yu taxaw rek góor a jigéen instead of couples la because moo laa woon ne liñ xam moo bariwut moo laa woon loolu and guys there is a lot loo xam ne ñun dañ ko war a jànga because tey am na góor yoo xam ne si society góor yu baax lañ am na góor jigéen ñoo xam ne si society guys bëgguñ dara lu dul toog waxtaan seen jëkkër yi diisoo seen jëkkër yi defar business bi foundation bi lii def na leen jite guys am na góor yoo xam ne ñun taluñ ñu ngee wóor ruube ñu ngee wóor xam nga partnership guys dafa important si biir sëy ñaata jigéen ñooy xool seen jëkkër yi tey ñu ne he is my partner you know what I mean like just look at him and smile or shake your head or call a friend and say you know what I couldn't have found anything better than this but it would that you know that feeling like your partner even call you and said hey let's discuss like the monthly whatever in the house hey you know what come to bed come and have a lie in kite the feed you know can you sit and movie together I don't want to sit in the bedroom tey dama bëgg am time suma jabar let's go on a date on that date let's discuss everything that we need to discuss and what our plans are for this year and you know what here is me and you sitting down talking to Gambians about this and someone would listen and say these people are jokers because I don't have time for that especially the men I don't have time to do that with my woman and how many of them would say you know what it's a vacation time I need this with my partner let me book a place for us yes partnership how do you mean that say but that's what I said ne it's important I remember before I said ne we went on TikTok live and I said I don't want marriage I want partnership because like marriage the word alone itself is not working yeah because you understand what marriage is I don't understand what marriage is okay saying whatever legi relationship saying that's there already where is the partnership is that if that is not there then why are we together because you're young I'm your own ideas man comes my own ideas and those ideas in for us to form partnership you wanna talk and say that okay this is what my partner wants this is what xam nga ñaata nit ñoo sey te 20 years 5 years 10 years ak seen jëkkër seen buga si biir sey bi du benn da nga dof góor bi wala moom léeg la buga jigéen bi léeg la buga seen buga ya seen joni sax yeen joni boo leen nekk di dem noonu yéen ko dem 10 years 2 years nga seebin sa bari 2 years 1 year xam nga ñun guys ñun jigéen yi dañ like the waste time ñun dañ like the waste time gis nga guys am na ñoo xam ne ñoom day téye tali bi dem gis nga su ma demee ba nga xam ne 1 year guys partnership
suma dara yes 1 year sa yaa si sëy boo xam ne 6 months nga bugg a góor bi lu mu bugga wala jigéen bi la bugg a góor bi lu mu bugga because 6 months boo bugga ngeen a love it dobe yi ni mbugeel du nga sa mati jaay xam nga tax loolu day stop because life moo la day teach ne this is not marriage. Yes. Life teaches you ne ni ko fogee du noonu affaire si commencé di twist and that twist sa brain bi was not ready for it. You were not ready for it mentally, physically, emotionally. So léegi bu commencé di la disturb nga commencé di shift back from that say moo tax ñu dee wax ne say num tudda bànne i say 6 months la 1 year la because I look at people that are newly married and they enjoy this marriage, this lovey-dovey, this thing. I'm like, bro, it's your time to enjoy it. Take it. Enjoy it, yeah. Because we've all been there. Yes. Enjoy it. And this is where it would take a bold woman to sit on a platform like me and you to say, hey, li mo ñu dee dal or li mo fa nekka or demon nafa, it didn't work well with me. It was never what I thought it is. Mm-hmm. Hey, guys, how many of these women are faking it because they don't want to be labeled as a divorcee? Hey, divorce. Proud. Hola, divorce ma. Nga divorce ma. In fact, man dama la day wane man suñ ma takka sax si digilal bi dama la day wax ñaari nit ne ñëw si takka bi. Man nañ ma takka 5 to 5 6 o'clock. Any damn thing ma bay góor. I tell you this every time. 6. Hanga 5 la gaay den takka. In fact, su góor bi lokkee sax. Angi dig. In fact, hanga 5 lañ de takka Gambia. Su góor bi daf dafoo sax ma takka 2. 5 bala 5. 2 bala 5. Would have any damn thing, I would divorce him before 5. But you're the first one. I'm not tough. Man, I even tell you every time. Man, this is man need to ñoma xamul ñoo de nekk ci biti di wax da nga wara say ni du nga sama tija hey yes man am na yoo xam ne yu bari I'm not having it. Jan, what it is it's your experience have taught you a lot. It taught me better. Those that you've been around with as well. So why would you want to encounter that? Exactly. It's not like you're just gonna pick up any random type of guy. Yo God, we want to know ne ajijang na mo taka dafa wara nekk si level ajijang. Exactly. Because su nekku si level ajijang say bobu du dem. Ori ay da mu ne jatu mu ne am mat ay da mu ne hana dama wir hana. You know what I saw someone wrote a comment a few days ago on my TikTok video and said xam nga da nga bari rap si ebo this relationship, you stay there. I don't know who this is, and I had to tell Ida, Manoko, it seems like many people know me. I don't know who this is, but it's someone that really knows me. Yes, you see, when people say sale, I'm asking myself, okay, it's okay to say, but then do you want to hear news? Some people say, like, yeah, yes, hey, you know what? You don't want to hear the news, man. You don't want to hear news because you know what sale. You're not talking. The small amount of what you say. But yeah, just when I feel like me, there are so many things I feel like me. Men treat us, which is not fair, and which I feel it is so selfish when it comes to them, because we are not considered. Our feelings are not considered. How like. Guys, I feel that most men take us through journeys we don't deserve it. I was not ready for younger take my law hamne antalumoko bukumoko. Apparently, let's say we will come to this topic. Nga jiki nga indi ma cheating Mohammed mala japa red-handed guys. Now you're bloody taking me to a journey Mohammed guys. I'm losing my sanity. And now at this age where I am sitting here, I will choose my sanity over any man. I don't care who you are. Any damn thing that I them. Because you know what? Like I've been manipulated that gori bari wood. Jigen ya opa gori. Yes, that's another thing. Why? Dina har gori. Hey, hola. Du gori African rek de ñom kéré dañu ko góor de fofu lañ ko dé bis because apparently ñun waru ñoo nekk tubab waru ñoo nekk Nigerian waru ñoo nekk Victorian waru ñoo nekk Congolese waru ñoo nekk Zimbabwean ñun dal Gambia because fofu la ko gaay dé góori bari wul hey Gambia 2 million people la su bari wu ñu dé ci dëkk bo xamné 30 million people la dinañ fa gis góor yeah. But do you know where that will come from though?
ne góor yi xam nga jigéen yi ëppa góor yi jigéen yi jël loolu rek moomal ko seen bopp that part is sharing is caring like what am I sharing so yow tey soo amee idea ne jigéen yi ñoo ëppa góor yi so therefore dañ war a am pour xëjalante you know when it comes to this langa cheating because the focus we will bring it as its own topic. We normalize it and then we allow ourselves to believe that it's normal go they cheat and stuff. Well. But when it comes to that, we forget to think that hold on, this is self-discipline. Everybody can cheat. Everybody can cheat. We go be muy jigen bi. Why bu rek you normalize for men. You nangul ko gori di jël loolu noonu. Women are their own problem. Yeah, we are. No, why? To be honest though, this is where it all leads to. This is why I said that. Do parents teach us how to be good husbands and wives? Let's say you're jigen bu nekk sa biir néegi sëy la, yeah? Néegi sëy. Ñoo ne takala rek nga dugga si biir sëy boobu noonu de bàyyi noonu rek nga mel ni benn Saffie Njaay fii nii. Xam nga dara looy def nag. Yow love boobu noonu nga am noonu that feeling of love that you have inside you loolu mooy sëy bi. yaa ngi raxas bool yaa ngi clean néeg bi yaa ngi make sure that everything is yow ni nga mun a raxas ak tooga nag yow. moo mun a sëy nag naka moo mun a sëy. man dag maa demal tooga sama today is not a good day. Dama tooga sama today is not a good day nañ dem restaurant nga fay. Yow nga jàpp ne loolu moo nekk sëy bi te fekk sëy bi mu ngi ànd mu ngi mbubboo yu bëree underneath jaay imagine with all of that you're going through sa góor bi moom jëkkër bi moom ñëw na dugal na si biir néeg bi wàcca na liggéey dem na ñëw néeg baa ngi dañ am soxla àdduna waa néeg baa ngi set tooga nga ñu expect nga yëkka nga tegal leen loolu yëpp nga def ko yow yaay food, yow yaay paase, yow yaay bale, yow yaay literally that all the domestic work in the house is on you. Yeah? Yaay kooku noonu ak loolu noonu nga àdduna noonu yëpp de mu ne déedéet loolu de am foofu noonu. He's busy looking for the next woman. Chatting away. Yow yaa ngi def sa kenti laay na la ma kenta laay. Speaking the Olaf is all of it. Like cotton. Yes. By Olaf, sorry. And yeah, basically that's low moon. Basically that's low moon. Only for this guy to just be chatting away. To get ut kumba, we get ut fat, we get ut ajijaj. The man makatahona. Man daughter say man na daughter ko defati. Like you're looking like okay, you're I'm speaking like dude. Yo binga dondi binga deme benga text sa papa sa family binele nga buga jaba. Did they tell you what your role as a husband is supposed to be? Na papa bobu non dina ko wa as role as husband so deme papa bobu non mu ngi tek ñeneen juroom. Ni nga wara jappé jabar ci biir neeg bi. Tek na papa wala ne problem bo munti encounter ak sa jabar yeah ni nga ko wara doxale. If they do tamit I don't see anybody talking about it. Yes, you know what, yeah. Ñaata ñun ñoo de dem sa ñu wax suñ parents yi suñ problème ñu jox la no nga am pour déglu nit force. Waaw da nga am pour déglu nit force nga mun a understand ko lu moo go through wala nga mun a xam sax kii la ñoo wax ñene da nga ñëw pour wax nga tout bu ma ko déggaat dama sëy ya ne paga sa bagage nga ñëw rek ne da nga da nga gis yena góor yoo xam ne sax da nga ñoo am problème ak yow instead of ñu toog ñu sootaan seen problème boobu noonu déedéet ñoom ñu ngi fay. Guys, Saffie mu ngi bind something xaaral ma read ko hold on rek ñëwagut fii non guys lu nit war a wax si sëy du jeex wala si life du jeex
give a good feeling, but I can see it from there. Okay. Some send a request nga duga si. Am na am yasin mu ngi seetaan. Njaay gis nga ñu society buñ jógee fii man balaa ma dee mer góor ñi di ñu manipuler di ñu dofloo di ñu lifin nii du gën a fële samati njaay man suma maasi moom man dama dee fay suma batu man dama soona di góor di ma ping pong di ma treat anyhow any damn thing duma ko def man daal léegi you know what from the beginning the go ahead to just you cause la mental trauma dangaa dof because you're dang fatene okay you're at that point in time yene so ko defé do they even halat koku nonu feeling am they don't consider it you hamulo yo koku nonu ban stage no ko yobu and stuff that koku nonu so mentally strong with it moy dofi bari ñu am ni rek suma maxi ñu ngi ni rek kenala. Someone was telling me no not yesterday day before someone was telling me a friend of mine Ken Kumaham ne koku dafa biir be I don't know 5 months or something the husband did something and the woman was so stressed non la ñaké biir I'm like these people some of them no jang because you know so ko gisé most of the time is ne jigen bi moy man Saffie Njie toy dof and he never invest all her trust in that person. Lo hamne expect to ko. Mu hanga meni yange de dara rek nit ñoo mu tital la jaay. Hubal la man. Yeah. Lu de gëna si yo. Wow. That would cause you that would cause you losing a pregnancy, Yeah. So I'm saying so do musa delu back to your normal self again. So not there tay yo si stage bobu lam la de yo. More than you want to get so big, I'm going to avoid stress. Anything no have that last stress. Imagine I'm going to be 5 months. No, they're going to say, I'm lum deaf. Go, la more water deaf. Don't be chicken be water, water hammer. What again? Axama, all of me. Right, English. Then what I'm that mental trauma. Like, la ko go bobu no water deaf. Because I'm going to key invest a lot into that man, a lot into that relationship. But more what I got to that stage, Jai. What is very, very important. Pie. What my mare is a pie, you talk, you what I send door. How many pie you know that? Let's call a spade a spade. Jigen is another try when it comes to this new send domi. Moranga this year you have Saffie Njie. Oh. Dañoo bale fo raxas fompa def lu nekka lañoo def dañoo nekka di sey di def everything ñoom seen boppa nga am 9 kids ñooñu yëpp yaay sippi seen bëtti nga xool leen yaay try to mold those kids make leen better kids jafe jigéen ñu day soona ñun en buñ ñu en danga pa bi sax ne sa doom bi nii mu ne yaa ko jur sa doom la it's your responsibility. But dam de set na sa xale góor bi la dee gën a ragal xale góor moo ko dee gën a mun a tame down góor moo ko dee mun a xupp ba dangay sa góor mu ne ma ne bàyyi ko xale la wala man munal ma ko dara sa jikko la jël wala how are this men even helping us to raise these kids better because taluñ ko xalaatuñ ko so dafa am jigéen yoo xam ne Saffie Njie day def kenn lay kàttan liñ war a wax seen doom yi xëy na munuñ koo wax sax yëpp mu jee waaye ñu ngi try di defal seen doom yi nekkal seen doom yi di advice seen doom yi because yow yaa ngi feel ne that is the best and the better way pour waxtaana sa doom bu jigéen bare ñun Saffie ñun ni ñu dee waxtaanale ñun ay waxtaani hóot yoo xam ne ay non suñ péré si ñun ni ñu dee waxtaanale moo garaaw dangaa nekka di dilli dali di explain fii di dem fële di explain fii balaa ngaa egga si tali bi fekk man li ma def naa ko sëy bi rey na ma wala góor bi rey na ma because you can't even sit me and tell me you ma already ma ne aduna fa dugga tànk nga fa gudda tànk Jeng Sala Saffie la Saffie Njaay Jeng Sala bu laa nuyu so danga gis Njaay so pare ma expliqué la ñu suñ péré suñu ñu dee advice sax
advice boobu noonu yenn saa da ngaa dem sax jigéen sama yaay mu ne advice na la nga dem toog nga yow sama ba xamuloo sax sama yaay lan la wax nga toog di figure out kii wax naa moom ba pare sax xamul lu ma parce que wax bi is not direct noonu lañ la nekk di jàngale àdduna there are so many things yoo xam ne man dama fi ne sax góor ñi ñoo war a gën a mun a jàngal mbiri sëy daan jigéen ñi because ñun dañu jàngal ba soona te ñun lu ñu jàngal léegi ñun xam nañ ko suñ doom bi sax xam nañ ko suñ ñun biiramul sax xam nañ ko ñu juddoo xam nañ ko moo nekk soo leen sëyee bale leen raxas leen toogale xanaa fuñ toog ni di waxtaan sax man su ma on boom kit si sax dégg nañ ne suñ sëyee dañ war a raxas dañ war a bo moo tax daf dee dem ba nga xam ne góor ñi dañ dee fiil ne even life daily basic skills yi nga xam ne sax góor yi dañ ko war a def pour seen boppa defuñ ko because dañ fiil ne liggéey jigéen la because loolu lañ mee góor ñi ñu believe ne sëy jigéen moo ko war a amee jigéen dafa war a sëy fan ngeen dee toog ngeen dégg ne góor dafa war a sëy ñun luñ dee wax yéen suy society jigéen dafa war a sëy jigéen dafa war a sëy jigéen dafa war a sëy góor fan ngeen musa dégg ñuy wax góor ne hey góor da nga war a sëy wala góor bu nekk si internet bi sax di wax ñu ne ko go and get married waaye nag man ma génn ma wax rek Saffie génn ñu wax li wala nga génn sax nga fo wala nga génn nga kaf ni sax ñu ne go and get married because ñun jigéen moom da nga war a dem sëy fan lañ binda ne jigéen moom life am bi yëpp sëy la foofu lañ ko war a defee fan lañ binda ne jigéen moom warut a am dara lu baax si àdduna bi moom su eggee 30 su eggee 20 rek sëy la ban góor moo fi ne def yi fi dof sax ñu ne waa dafa war a dem takki ji jabar because góor yi moom dara lañ warut a def loo xam ne lu correct la in society dara lañ warut a def loo xam ne pour jigéen ñi la in society mu dara lañ warut a bil loo xam ne pour seen jigéen la in society moo tax soo ko seetloo si society bu jógee góor ñi dañu dee treat like any damn thing many of them don't even know how to treat a woman properly many of them don't even know how to sit a woman down and talk to them many of them don't even know how to have a conversation jigéen bi fa bëgg a wax ak yow sax nga naan ko amuloo time nekkuloo si space boobu noonu dama nga dem toog ngeen rasalante ñaata sëy leen dee nekk ñuy rasalante uyul jag saal mu ne ma ba dem sëy ma bàyyi ay dul yaa ngi mute moom local la dama la war a génne Facebook sax dama gis Facebook yi baalal leen ma ma ne jag lii lañ nekk di wax lii lañ nekk the peer pressure of them loolu moo ma ne ñaata góor ñoo dañoo si internet bi sax di wax nonsense nga gis ko dem commental foofu dema nga dem sëy am na benn am na lu mu doon di wax de xale bu góor bi ne ko ne mu génn fi mu dem sëy moo gën mu bàyyi wax bi ma ne ko soo gisee sooti bu mu wax muy wax dafa am expérience loolu moo tax muy wax xam naa sooti jabe su ko déggee dina wax ne déedéet kañ ana jag saala jag duma ko faale reply na ko sooti nga yeb moom dafa defante bam saf na dootoo ko defati ma ne ko moom mooy defante jag saala la njaay bu ko faale gaaro moom man jaaj ko nekk di gaaro waale déedéet seen kii man la moo wax jag saala jag la yow bu ko faale njaay gis nga àdduna bi suñ buggee wax ñun luñ ñu waroon a jàngal njaay loolu noonu tey dañoo nekk fii nii ba ëllëg moo tax dee baax ñu dee toog di waxtaan mbiri social issues and I'm really happy ne we are back njaay suma xarit bi ñëw na Aida Kami suma number one enemy déglu ko rek ay jaañ sista na nga def demal sëyi baal perdi Saffie billaay walaay kii dañ ko ñëw alamani lañ ko def mais by force yaa ngi daw res yow cem jeg baba man xaaral ma xaar man dama xaar ba am 51 ma sëy 2 days daw res aji jaañ baal lu yomba aji jaañ baal lu yomba li nit ñi di kati di struggle bokk ci
yow fii nga nekk rek nit ñi su paree ay da jox ko story su paree man ma jox ko story bu paree Safi jox ko story mu indi dajale ñëw teg o gaayam yi ñu ñëw fekkale ko Masi billaay yaay kakaraas yow say man dama ragal pain man I cannot take this pain I would die my heart is vulnerable ku la wan ne sey yëpp peen la àndal ñaari fan ñetti fan góor bi dina stress ngeen lifin ni te da si lal bi di I'm not ready for this I need to àdduna bi laa laaj lan nga gis mu yomba aji xanaa ut xaalis sa coono la parewuma I'm not ready dañ la alamani si yow danga lamba rek kine duma nangu boobu noonu sama anti bi lamb nag bare lu ko neex mu wax ma yoo ne kii aji yow nekk Safi bul tax ma uñi kii dafa génne sarax nii be toog de be saawaay di bar de si moom di dow gannaawam man sa dafa bokk si ñim seriñtu pour téye ma man mi njëkkeem daxagal ma jaaxal man suma maas yi nga xam ne ñoo dee am góor yoo xam ne yaaram lañ man loolu daf ma dee jaaxal waaw loolu moom wax dëgg am nga ko yow loolu yàlla may na la ko waaye am nga yàlla noonu la dee def soo xoolee ñaari partners always rek dangaa gis ne kenn moo dee seeda kenn ki parce que aji ñaari nit ñu tànga wala ñaari nit yu opal wala ñaari nit yu yëngatu mënuñoo bokka néeg soo yàlla du juum yàlla foog mu jël góor bu tànga may ko jabar bu dal wala mu jël góor bu dal may ko jabar ju mel ni aji jaañ soo loolu foog mu am waaye gis nga li fi ni problème yi néegi sëy aji ñun ba àdduna di tukki suñ ko waroon a wax ne duñ ko mun a génnee parce que as time goes on di moo àdduna bi di gën a dem di moo muy gën a métti di moo sëy yi di gën a complicate parce que leena ñun war nañ koo xam léegi by now mooy aji ñun suñ society niñ ñu yaree ak niñ juddoo yaroo ko màggee ko dara du ceeñ waaw xam nga jàng sax thank you because loolu moo nekk topic bi ndax suñ parents yi teach nañ ñu as pour ñu nekk a better wife or a better husband or a better partner wax dëgg loolu laay wax ni ma ne dara du ceeñ dara du ceeñ xëj na su changes di am tuuti laa nekk te loolu xam nga fuñ koo séentoo mooy suñ doom yi nga xam ne dañ juddoo ci out bi yaa ngi dégg wala xale yi nga xam ne dañ juddoo Gambia sax waaye bi ñoo ñëw fii xamuñ dara ci relationship fii lañ màggee ñu gis relationship bi tubaab yi nu ñoo demee aji boo xoolee ñun Gambian society bi Gambian yi nga xam ne suñ kasak néew lu ndaw li ñoo jéem a def sax romantique wala helpful ak yeneen ci biir néegi sëy sax boo ko xoolee ba xool waxuma ñëpp nag ndax su ma waxee ñëpp dinaa am ñu ma tooñ waaye boo ko xoolee ba xool majority bi def loolu yëpp di try sax fii lañ ko xamee parce que fii lañ ko jàngee te kana leen ko jàngal xëj na dañ am jabar boo xam ne fii la juddoo wala mu nekk doomi nit ku weex wala mu nekk koo xam ne fii la yaroo ñu ñëw train leen ci loolu ba tax na ñoom tey mun nañoo toog caring mun nañoo toog jabar di def di xuufa ñoom ñuy raxas jabar di fóot ñoom ñuy weer waaye loolu si suñ askan ñun di moment góor def ko rek say xarit yi laa seeti ñoo laa ne ay yow boo yambar nga toog fii sa jabar di la liggéeyloo su fekkee ne ñii añ si laa wax de xaritam yi ñëw di xaaraan añ buñ gisee ni yéen ñëpp ngeen toog añ yow as a caring husband nga jóg teegi palaat bi yóbbu si waañ bi sooti ne xaaral ma raxas benn yoon génnee fi robi si ak yooyu ñoom ñooy ne moom de bu añee rek dem na si waañ bi moom kay léegi nañ ko tuddee faatu nangam like yow mi nga xam ne yaa ngi def effort pour nekk that good husband sa àndandoor sa entourage ñoom ñooy ñëw di la discourage di la oyee i tur booy yow kay léegi da nga bàyyi sa loxo yow yi rob yaaxal na la yow jigéen yow sa jabar daf la takka si cati malaanam soo di nga dem a dem ba nga xam ne yow dangaa dem ba at the end of the day loo doon góorgóorlu sax soo ko doon still continuer di def boo déggee sa xarit yi sax dangaa bàyyagum bañ dem
ndik ragal nga def sa ci seen kanam loolu benn la mu am beneen boo xam ne suñ yaay yi ñu jur ñu juddoo ñun ñëpp ci kër famille man ma am mag bu góor ma am raka bu góor te am naa ay mag yu jigéen as well léegi bu waxtu liggéey kër gi jotee su suba jotee for exemple ma wax sample bi ci man bu suba jotee suñ kër surtout weekend kine jeng eewu na man may bale ita wala gannaaw wala man may dem naka la tuddaat sa dem jëndi yëfi ndéewo suma beneen mag mu ngi teg ndéewo kii mu ngi dem pour bale néeg fobeere kii mu ngi nii ana suñ góori kër bi like suñ broda si ñu ngi tëdda si néeg bi di nelaw ku nekkaa ngi tëdda sa néeg so ñun ñoo faa nekka ñun ñooy def lépp bala moo eewu ndéewo pare na su eewoo jóg dem selmu yootu nag ndéewo lekka be suur bu paree ndéewo sol na njabalastigam dem na LK school play football yaa ngi dégg so loolu wala mu dem paak so loolu lañ nekkee ko ba màgga even xarmata sax boo ko ooyee ne ko kay xaral ma mata damaa ñëw tooga añ aas ne weekend la ñun mi jigéen ñu ngi dugga si waañ bi di tooga soo waxee laak yaa ngi nekk teenager nga door di dugga waañ ñëwal tooga jigéen tooga nga def ndax nga mun ko boo sëyijee ëllëg like prepare nañ sa mind depuis boo nekkee 15 14 16 prepare nañ sa waañ ne yow da nga war a mun tooga parce que jigéen xeeti mun tooga moom mooy ndamam mooy bànne whatever like ñu ngi ko prepare sa mind so at that age yaa ngi door di dugga waañ su sa yaay demee marché ñëw wala say mag ñëw yaay wol kaani yaay waaye si yow sa mag bu góor moom xarmata sa soo ko oyoon ne ko kay xaral ma mata mu ne la ma ne bul ma giteen waaye yóbbu ko si jaaykaay mata bi yóbbu ko si jaaloo mata yóbbu ko nii loolu sa siide nañ koo def so yow yaay nekk si kër bi as jigéen yaay def liggéey kër bi yëpp loo xam ne góor war na koo def lu néew la si kër bi lu néew xëy na ñu war ko yóoni ko béréb mu dem ñëw jeex na laay fam yëpp lekka la naan dem play football toog kampe ngoon waaw lii lañ nekkee te ñun ñëpp soo xoolee majorité bi yëpp nii lañ nekkee ba maaga aji suñ système yi dem school ñun ñëpp xam nañ ko benn bi la buñ xëyee ñun ñëpp boys yi girls yi boys yi ñëpp ñu dem school buñ wàccee ñëw ku nekk boys yi simeeku nañ sol nañ seen lifin jël nañ seen tennis dem nañ play football at the end of the day buñ ñëwee ngoon bi dañoo ñëw campé loolu mooy life bi ñu ngi campé taal ataaye wala campé si tooj yi campé si Johnson yi di tooj exactly suñ ñëwee sa añ yi pare ma ne añ pareegut like that command the word command the word ñu nekk dictator like command yàgg na si ñoom ci seen rakay lañ ko dooree man suma mag bu góor dafa ñëw buga añ sa fekk añ pareegut ma ne añ pareegut doo leen gaaw doo nii like yow mii rakaam sa mu ngi laa commande pour nga gaaw si li nga tooga nga lii nga laa so lii mooy système bi aji tey ñun buñ buggee toog ne dañ ko bugg a génnee dafa métti because loo xam ne la dañ ko fa fekka papa yi dañ jëloon doom yu góor yi def leen that prince of the house doom bu góor la like jigéen mooy def lépp doom bu góor la doom bu góor dañ expensive I don't know this believe in Africa bi so yow doom bu góor waaw so yow doom bu góor bi doo mun a du lu bari nga def ba pare soo gisee tey ñun suñ génération wala suñ génération yi mag yi doom bu góor yu bari tey ñu fail like ñu nekk a failure dara waralu ko ludut nit ñu groomé xam nga nekkut loo xam ne na nga dem school wàcca rek all suñ parents yi li ñu daan ñaax mooy demal school da nga war a jànga waaye du ñu ñaax si leneen ak leneen dangaa gis ne tey ñun ñëpp jàpp nañ ne ku nekk da nga war a dem school jànga wàcca dem toog office waaw la xay football bi lii moo aji moom mooy loo xam ne moom mooy woon routine bi moom mooy routine bi ku nekk bëggoon ngaa nekk Ronaldo tey mënuñoo nekk Ronaldo parce que amuñ woon facilité bi te loolu xëj na xamuñ ko woon sa Biden waaye pour won la ne
tey ñun ñëpp ñu ngi nekk si suñ génération boobu noonu gërëmuñ ñu si leneen lu mel ni hand work lu mel ni yeneen façon yi métier ñun ñëpp jàpp nañ ne ku dem school rek da nga war a toog office tey bi ñëwee si waaw tey exactly tey nga ñëw si Europe bi gis ne ok tubaab bi seen own loxo ñoo defar seen dëkk bi su fekkee ne ñëpp dañ demoon toog si office yi ndax tey tubaab bi dinañ dugga train ndax ñun dinañ dugga si seen boos yu baax yi ndax dinañ dugga place yoo xam ne hand work moo ko defar waaw waaye ñun dañ believe ne kenn ku nekk boo jàngee da nga wàcca dem office moo tax suñ jàng soriwut Good evening. like aji lii mënuloo koo génnee so loolu pour ñëwaat ci seen topic bi loolu la moo ñu foofu lañ dooree di raam ak moom yëf yi di nekk jikko ci ñun ñuy raam ak moom baaxul attitude yoo xam ne dangaa tànga xool dangaa fo ne jigéen moo laa defal lu nekk góor dem ba taka jigéen foog ne ok jigéen moom jaam la yooyu moo tax tey sëy yu bari mënut a dem understanding nekku fa because yow dangaa taka jigéen bi dem ba fiil ne kii lu tax muy ma overuse yaa ngi dégg yow góor bi nga fiil ne ma ne maa la taka teg dama la taka si farata sunna soo da nga war a def lu ma buga da nga war a nangam su ko defee mu won la ne moom dafa am baat gis nga ñun suñ fépp delluwuñ si islam laa wax nii de commencé ko góor ñi ba ñun si jigéen ñi waaye surtout góor ñi parce que yàlla dafa jiital góor ci lu nekk te ñu ngi laa expliquer ne ñun ki ñoo roy muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut liggéey jigéen bu mu du taan jàppale jabaram yi ci biir këram ba daf ko wax mu ne góor bi gën ci góor yi mooy góor bi gën ci familleem te man maay ki gën ci suma famille loolu hadis bu set la su dangaa gis ne su fekkee ne yow ñoom dañ jël leena si yonent bi mooy yàlla lim farataalee góor mu takka up to 4 boobu moom góor yi yëpp understand nañ that part waaye li nga xam ne munuñ waaw ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp tey koo laajoon loolu xoolal aaya bi ko yàlla waxee sax 2 3 up to 4 yàlla 2 la dooree sax compte bi dooreewu ko 1 2 la dooree so dangaa gis ne aaya boobu tey koo ci góor yu bari boo leen stopoon laaj leen fan la aaya bi nekk munuñ koo wax waaye xam nañ logique bi like xam nañ ñoom aaya bi intérêt wu leen waaye segem farataal nañ leen ko pour ñoom rek it's fine su ko defee nga gis every tom dikkan xari dafa taxaw dóor dina góor laa war naa am ñaar war naa am ñeneen déedéet charta bi dafa am loo xam ne islam dafa fiyaa islam du la indil ne la takal ñaar ñetta ba ñeneen te ba pare mu ne la amut charta islam dafa am charta dangaa taka ñaar nga ne waaw mu ne la charta bi A B ak C la boo ko munee defal boo ko munu bàyyi waaw waaye ñoom du ñoo xool charta bi du ñoo xool yooyu yëpp moo tax dina bari jëkkër yuy taxawa seen jabar yi yowmal xiyam pour yàlla àtte leen dina bari Ousmane Faye bu ne suratul Nisa moom wax na waaw xam nga like dafa am loolu rek dafa nekk loo xam ne góor ñi moom boobu ñoom ñëpp bugga nañ ko ñaari jabar ñetta ñeneen ku nekk nag di taxaw di dóor dina di jaay góor yaa waaye pour charta bi yërëm sa jabar sutura sa jabar dëkkoo ko dëkkaale ko ñeneenti charta moo ñëw si islam pour góor digganteem ak jabaram yoo xam ne ñeneenti benn bu si manqué rek dara fitu si so ñeneenti sarta yooyu noonu dëkkal sa jabar kooda ko dëkkaale ko ak dundal ko léegi ñeneenti yooyu noonu ndax ñëpp a ko mutali surtout ñi nga xam ne ñu ngi si Europe bi dëkkal sa jabar fii dangaa gis góor bu ne jabar carrément yaa ngi liggéey yow tam booy su ma fayee lii fayal lii yaa ngi dégga te yow islam waxut la loolu de islam daf le de yaa ko takatek yaa ko dundal dëkkoo ko dëkkaale ko ba pare sutura ko islam seetut ndax yaa ngi receive million seetu ko islam daf ne yow la sa responsibility la def ko waaye tey dangaa gis ne foofu góor ñu bari feel nañ dundal bi because tey ñu
bari tey seen jabar yi ndax ñu ngi leen a jot dépense bu doy féel nañ foofu góor ñu bari féel nañ dëkkaale bi buñ demee liggéey wàcca ñëw ak seen coono jabar sax su la soxlee nga naan ko ma ne booy dama soona tey moom nii nga layal ko so yu bari charte yu bari ñeneenti charte yii rek suñ si qualifié ñaar lañ dee qualifié yeneen ñaar yi ñu féel ko soo ñëwee jigéen ñi tam am nañ sika waaye góor ñi ñoom mi nga xam ne ñoom ñoo war a muñ ñoom ñoo war a yërëm jigéen ñoom ñoo war a dëkkaaleel jigéen dëkkoo leen ñoom la seen xol yi xat léegi munatuñoo antal jigéen te nag ndeysaan am na benn waay ju ma musoon a wane waaw yéen jigéen yi da ngeen war a ne mel ni maam jaara buso ma ne ko yéen góor yi da ngeen wer ni ma ne ko yéen góor ñi yéen it da ngeen war a da ngeen déedéet ma ne ko papi Serigne Touba jëkkëri maam jaara waaw suñ waree mel ni maam jaara yéen it da ngeen war a mel ni jëkkëri maam jaara muy papi Serigne Touba waaw comme que kooku dafa nekkoon góor goo xam ne macha allah xam na li ko war si diggante ma jabaram ba yàlla may ko according to yéen ngeen yàlla ngir nangu bi jabaram nangu moo tax mu may ko doom ji yéen it da ngeen war a nekk góor googu noonu bu ko defee yéen it seen geño mun a génne doom bu mel ni wax ji ci saf laa meñ leen def Ousmane yaa ko faale moom mu ngi defante because lu ñëw féevoo ko gis nga waa soo mu ngoog daal leena rek laa leen bugg a xamal ne da ngeen a wax man ma wax keneen wax waaye mënut a change dara waaw dañoo sensitise pour sensitise bi sa bul dégga am na ñoo xam ne duñ ko gisee ne ok yaa ngi sensitise ba pare li ma wax la rek gis nga tey su fekkoon topic yu mel nii ñu ngi ko wax man ma toog su ma jëkkër toog for exemple ñuy ko déglu ndoo ku nekk seet fi nga xam ne foofu la sa manqué nekk nga defaroo fa wala nga génn nga dugaat si live bi ku nekk seet sa manqué nga génn defaroo fa ni ko noon tey néeg yu bari jaama moo faa am waaye ñun dañ ku nekk rek lépp loo xam ne féevoowut ki ne bugg koo dégga yaa ngi dégga góor gi lépp lu ko féevoowut duñ ko wax si kër gi parce que wax ko fa mooy ay di mbuuru sarax du fa am soo fitna bi dafa ne kur te ñoom comme que yàlla def na seen voice moo gën a sharp gën a loud dañ laa ñëw wax noom ba wër la ñun jigéen ñi wax rek la ñoo def waaye góor moom mun naa wax weesu lu dut wax yaa ngi dégg soo moo waral tey sëy yu bari parce que di nga gis góor yi seen tempa dafa gën a tanente am na ñu am tempa am na ñu gaaw a dóore am na ñu gaaw a saage am na ñu gaaw a xaste su problème amee foog ñu yóbbu ko in another level so dinañ sensitise jigéen ñi sensitise góor ñi sax ci seen boppa waaye lii mënut a deñ ci seen deret la mënuñ koo dindi ba pare ñoom it dañ ko paas ci suñ doom yi moo tax ñun jigéen ñi ñun ñoo war a góorgóorlu ci suñ njaboot won doom bu góor ne ko jigéen rek waruta nekka kuy def kuy tooga kuy yëkka chef yu mag yi ci àdduna bi góor lañ kii ne man sama doom bu góor bi moo si xandooram su kii raxasee bool tey ëllëg kële mu raxas bool fompa waañ bi bale néeg bi fobere ko dañoo tooga maalo last xam nga barki démb rek lañ fi jógee tooga spaghetti bolognese suma doom bu góor bi doom bu góor bi laa la wax de benn góor moo ñëw fii nii Gambia mu ne lan moo tax man maa dee alaw suma doom bu góor bi muy tooga waaw exactly man loo miin si loolu te moom daan tooga dem saf moom bi mu doon di seya jabaram moo daan toogal jabaram dem saf mu ne may alaw suma doom bi muy tooga lu tax suma bu jigéen bi man waxuma kooku noonu mu jóg di dem raxas bool kooku di tooga ma ne ko waa yow nga ñëw nga fekk suma biir néeg bi man ma def ci ay yow nga ne lan moo tax suma doom bu góor bi muy war a tooga ku jigéen ki xama ku jigéen ki déedéet ku góor ki war a toog ku jigéen ki di tooga ma ne ko loolu mooy man fa soogi ba ma ne ko man si commune si dëkk bu ma dëkk nii non ma ne ko ñi génération bu ñoo dafa métti wallaay dafa métti parce que ñun nangu nañ ko li tax ñun ñu nangu ko parce que dañ juddu fekk ko ñun ñëpp dañ juddoo kër bu mag fekk yaay di tooga di bale di raxas di fompa papa toog ne ngonga du def du wax du lijanti du def like loolu lañ fekka loolu lañ gis
loolu lañ gis ñoom it suñ mag yu góor yee suñ nijaay yi ñoom it ñu ñëw follow that footstep léegi ñun understand nañ loolu because yàgg nañ koo gis depuis biñ juddoo waaye tey xale yi fi juddoo ñu ngay gis ne ok su yaay di tooga dadi dafa ñëw jéem a clean wala jéem a lii dadi dina su di set up table dadi dina lii at least am na kër yoo xam ne mu ngi ko am xale yaa ngi koo gis waaye ñoom tey su fekkee ñoom seen génération dafa bugg a mel ni ñun suñ génération ñu ñëw sëy ñoom jigéen ñi ak góor yoo xam ne kaas siide nañoo naan kofi yalandi seen kaas dupa loolu xale yi génération bii di ñëw nii like ñun suñ doom yi seen génération dina miiti segem ñun suñ génération sëy yaa ngi tas ndig mënuñoo dégganteeg ñoom saka nag ñun suñ génération yi doom yi ndax loolu kon sëy yi xanaa ñaari fan laa am jeex parce que xale yi si génération boobu noonu duñ am mentalité biñ am ñun sa ne ok suma yaay lii laa gisoon muy def xaaral ma muñ ko ñun ñu ngi muñ because ñu ngi gisoon suñ yaay muñ ko waaye xale yi nii tey for exemple man suma doom bu jigéen tey mu judoo fi yaroo fi màggee fi ndax kooku ëllëg si biir dina mun a ak sebal góor yu mel noonu déedéet soo moo tax ñun foog ñu xale yi foog ñu yar suñ doom yu góor yi si ne jabar jigéen danga ko yërëm du caagen sa ne jabaram waaye tey si biir kër bi fii man suma tooga am xale yi am foog ñu ñëw am si luñ jàppa in one way or the other liggéey kër gi dañ koo xaaj séedoo ko by and force loolu man suma luwaal loolu ñi ma wër yëpp xam nañ ko si man ku nekk ak li nga def parce que xale yi duñ ay xale bu ndaw Ousmane mi si gën a ndaw mu ngi am nii fu mu nekk nii 15 years la am nii moom moo ci gën a ndaw soo ko am fukki ata juróom Gambia wala nga ne soo demee Fuuta Tooro xale yi am fukki ata juróom léegi ñu may leen jabar ñu sey boy si ñu am seen jabar si 15 years 16 soo demoon boori Fuuta si kaw gi nele xale yi dañoo gaaw a sëy léegi yow boo nekkee Europe 15 years boo demee school nga wàcca ñëw saani sa baag simi sa mbuba sa jacket saani eeg si kaw lal bugg a tiye téléphone ma ñëw xool la Ousmane wàcca nga waa danga xiif kaay lekka dafa yomba dangaa ñëw lépp loo xam ne yow bi nga wàccee school loolu nga war a def si kër gi muy liggéey boo xam ne maa ngi la ko risaabal bàyyee la ko pour soo wàccee danga koo def bu weekend jotee ñii dem shopping ñii di raxas wanak ñii huuva kër gi yëpp fu ne ñu dugg a génn ñii saani ji mbalit ñii raxas bool man daal damaa xaaj suma liggéey kër gi tooga gee yëkka gi man mun naa koo jël gérer ko waaw waaye yeneen liggéey yu sew sewaani munuma dem ba am doom yoo xam ne mun nañ raxas bool may ko li du caagen ay góor lañ du caagen ne góor lañ nit war a ñëw ne ma waaye ki ne ñii góor lañ waruñoo liggéey góor lañ dañ ma war a yërëm man mii seen yaay fii man aw ma mbindaan melut ni Gambie nga am mbindaan am fóotkat am wajmaan am whatever fii man maay mbindaan maay fóot maay raxas maay paase maay bale maay fompa maay tooga maay yëkka yaa ngi dégg su ma amee ay doom yu ne léngaaral ñu nekk ay doom yu góor ñu dem doxi ba seen xol seeda ñëw ana añ ma tegal leen ñu dem doxi waat ñëw ana reer ma tegal leen loolu dafa yomba ëllëg dañoo nekki góor bu useless yaata bandang te loolu ñun ñi jigéen tey ñu ngi ko jooy because of lan suñ society bi ñun suñ génération niñ mel nuñ du di supporté seen jabar yi mu ñu metti ñun buñ nangu suñ doom yi ñoom tam ëllëg seen jabar yi war a sofa di same thing yaay bu baax doo nangu si yow li nga dunda sa doom war koo dunda wala mu dundal ko keneen jërëjëf Kine waaw léegi ba tax na tey ñun ñu jur suñuy doom ñun ñoo war a oo xale yi ana nga kaay léegoo lee doom bu góor danga koo oo ne ko lan nga mun si tooga man suma xale yi du Ousmane du Assane ñoom ñëpp dañoo toogantu seen tooga yii nii léegoo lee ñu gis dara YouTube ñëw essayé ko tooga te suy paree dafa neex waaye because su du dara sax su neexutee sax waaye maa ngi leen a encourage pour ñu mun waañ miin waañ dama leen dee wax ne yaaga dinaa tàggoo yéen te xaw ma fan ngeen a tàbbi ji yàlla rek a xam maa ngi leen a ñaanal yàlla jàppale leen teg leen ci yoon bu leen musa tarxiis bu leen musa fakatalu wala di def loo leen warut a def wala dem foo leen warut a dem waaye mun ngeen a jógee fii dem université dëkk ak ñeneen
mun ngeen fee jógee dem liggéey yóbbu leen beneen dëkka te boo miinut lu baax sa biir kër amuloo fa yar amuloo teggin mënuloo toppatoo sa boppa mënuloo take care of yourself mënuloo lijjanti sa biir boo demee dëkki ak say morom di nga soona parce que ñooñu boo dëkkee ñoom benn weer ñaar nga nekk ku désordonné koo xam ne mënuloo kenn mënut laa antal kenn du la antal dangaa soona foo dem doo fa yaaga so like ñun ñii jigéen ñun lii fii lañ war a xoolee Safi man su ma gisee Europe bi fii yaay yoo xam ne dañ jël seen doom yi def leen yàlla dama dee bugg a maata suma boppa parce que mënuma understand yow nga jur doom bi ñëw nekk sa kilifa waaye mujjanteeli jamono la ndik yonent bi wax na ko mu ne axiru zaman jëbër dina jur sangaam mooy ne jigéen dina jur doom ba pare doom bi def ko jaam te loolu mooy xew right now waaw so pour yéen seen topic bi tey ba ëllëg di ngeen ko waxtaanee di leena rek li ngeen see defar lu ndaw la waaye mënut a deñ ci société bi gis nga tey am na benn story buñ ma wax benn mère bu jógee Gambia dem seeti doomam America mu ñëw fekk doomam bi nekk ku caring a very good father sa for that matter papa boo xam ne la dafa xëy léegoo-lee mu toppatoo xale yi léegoo-lee mu dugg si waañ bi raxasal jabaram bool jàppale ko si toog su kooku di tooga moom mu ngi raxas bu kooku di yekka moom mu ngi set up table xam nga yu mel noonu mère bi di rey boppam mu ne doomam dafa suppale ku nekk jigéen mu ne lu tax moom doomam war a liggéey boobu te doomam taka jabar teg jabar ji war koo def waaw so mère bi ñëw na def pepe si biir kër bi mu understand loolu mere doomam enu loxo mi naan lii lan la nii doomam bi dafa nekk jigéen xanaa nangam Amerika wécci na doomam like yu mel noonu stories yooyu boo ko déggee dangaa wanda waay kooku mère bi jigéen la de bu doon paa moo ko def papi boy bi sax one can understand waaye mère bi yow jigéen nga óor na ma ne lu raw loolu daj nga ko sa biir kër jëkkër kër famille waaye tey yaa ngi ñëw sa doom dugal la si kër gu baax mu ngi am jabar bu laa toppatoo nga ne lu tax sa doom di dimbale jabaram foota paase bale so lii moom Safi mënuñ ko fee génnee ma bàyyi leen yéen ngeen jekkali seen topic waaye daal baax na ne di ngeen dee génn léegoo-lee wax li nga xam ne moom mooy affect society bi parce que dañ ko soxla ndig néegi moom mooy loolu waaw so baax na daal ngeen di def yu mel nii wax diggaane yàlla dafa dimbale ñu bari am na ñoo xam ne man li ma dee always wax rek ñun dañ fi nekk ñun ñoo fi nekkal ñi nga xam ne amuñ voice am na jigéen yoo xam ne ñu ngee dee waaye mënuñoo wax am jigéen yoo xam ne amuñ ko ñu waxal am ñoo xam ne dañ ragal a wax pour ñu ne ñaw am ñoo xam ne ñu ngee bañ ñu point leen finger you know so ñooñu ñëpp tey ñu ngi toog ak seen góomi xol moo tax dee bi di nag bari de parce que kenn wérut ñëpp a ngeen dem kayang rek di mbokkante kenn wérut duma mun lii ma bàyyi leen yéen ñu fanaan jaama okay kine have a good night Sami mi ngi bëgg a dugga si but mu ngi send request waaye du dee dem Sami kine génn na senati request ma seet if not ma call ko because si mu ngi bëgg a contribute waaye nu mu tudda internet am bi daal mooy loolu so Sami seet try la lu kine génne xëj na di nga mën a dugga yaa seen try na léegi bo gis naa request bi moom su seenee request duma ko dee gis if not naa ko call si téléphone bi dan mu lifin from fii yaa ngi dégg lu kii ne doon wax. interesting. Yeah, maa ngi ko dégg because Sami laa doon try pour indi si suuf. Right, so maa ngi gis Ousmane Faye comment am bi mu ne no wonder why there's so many good chickens in this world. Yeah, follow Ousmane. Right, so Ousmane, he wants to get to me and you. Oz, now tell me, what has our sons doing cleaning in the house and cooking got to do with good That's chickens? the mentality they have. What has it got to do with that? Wow. So you as a man, you're one alone to talk as a jaba. You're one alone to them marse. I know of a go jiggen. No, you feel go jiggen. I know of a a guy in Gambia. Munu mala jël xamul lu xew duma dee gis sa request. Waa contribute al fii rek.
No, wow. Sabi mun lahar. No. Hope for the best. But hope for the best, guys. Hope for the best. No, I'm not hoping for the best anymore. No. Go with them now. Go with them anymore. Hope for the best. Man, reda basona. Man, reda basona. I'm hopeless. Sabi yo hama phone kasi ala bi nga nekk America xaw ma America understand ma seen network ak Germany. Hindi mo dugg si dara. Ñu la dégga. Te man maa ngi nga dégga de. Mama sama la dégga. Yow mi la sa network bi baaxul waaye man sama network bi America la de. America seen network bi baaxul dara. Jeff Bezos la xam naa moom la parce que xam nga yéen Angleterre ngeen nekk daf leen a condition. Ma dégga ko ne gis bi maak so dama. Nañ jël li lu yàlla jox mooy talk over the phone ba ëllëg soo eggee kër next time nga join ñu. Jang mu waa Safi mu ngi nii ñu laa déglu ka yow la ñu déglu nga continue. Man Aida lay wax Aida dem. Aida mama de oyal Safi mu ñëw de. Góor yaa ngi complain ci comment section bi Aida ngi welawal. Li dee bëgg a dégg yii di dimbale leen. Am na góor yi gars yi nga di leen di complain ci comment section bi waaye yéen waxu leen wax bi de am na luy wax bi wax bi mooy ñu toog di xaar seen jëkkër yi ñu dee su ko defee ñu free ku si am jëkkër bu gudda fan ngeen nga dee yaa Eba. Dama am ñoo xam ne day stock si seen marriage yi xam nga naka la ñoo dee because of society ñu nga toog rek ñu naan xam nga moom dafa am day bi léegi tey mu dund xam nga mu ñu fekk woo kooku mu dina dund 100 years léegi nga yaa ngaa toog jigéen di sori la yombut bilaay waaye nag aji xam nga man ndeysaan Gambie suñ society bi dafa métti jigéen ñi sonn nañ waaye nag soo amee góor bu understanding it's not that bad by marriage góor ak jigéen understand you understand yourself and you try to help each other you guys gonna enjoy it definitely xam nga maa ngi la doon wax ne soo amee jigéen yu bari dañ dee teel a sëy especially Gambia man sama maas yi xam nga ñun ñëpp ñu ngi teel a sëy in our early 20s xam nga so léegi they them to a time so yàggee to say let's say 10 years 15 years so much you didn't end up being very bitter especially to make any years to say and you did not also basically focus a lot on building yourself or you didn't have help to try to also build yourself come on a balanced life understand your marriage life and personal understand so to make a balance local so many women they end up being very bitter and angry because they didn't realize that young population the very low hamne growing up you don't want to hide man lay def understand just to be fulfilled as a human being so the guys the guys you may say this had the because marriage with a lot of sacrifices understand that so in that aspect it's very important for nga am jikar bo xamne mom tamit mu la push your tamit on your personal growth partnership exactly so taking na da nga am ko xamne ko nonu mom kaya wu dara on your personal growth except your mom nga tok rek fofu nonu di ju di def mom taxam na liko yobu kanam den yow nga def gannaaw so legi you end up being very bitter and angry at people that didn't do anything to you after blame putting kind of like I would say blaming your kids for you not accomplishing certain things because da ngay ñoo di wax ne wa sama doom yi xam nga famille moo tax sey moo tax sama télé ñooñu la ko defal Yeah. It's not that if those kids could have spoken at the time they would have said no mom your time we want you to be happy we want you to be a better person we want you to be fulfilled but it's because they can't speak for themselves so it's important for you even because they see potentials in you so you say so holy you know that man my parents they did not just give back to me for me to just come and sit down and put my hands out and then lead them at the I have potentials but I need help to be pushed. So really,
sometimes because if they cannot balance it, or they lead to so many of these divorce in their 30s, but a young divorce like because they say at a very young age. Obviously, the divorce is gonna be like 10 years later. If you get married at 20 years, you get married, then you divorce at 30, you're still young. You're still young. But because society, the new jail, the time, the guy is a is at 26. Most of us think marriage is even more important than even building ourselves up. Women. Because you're surrounded by people that only think that it's all about marriage. And then you see your friends, like they say, so you're coming peer pressure. You're not thinking about anything except marriage. On top of that, society tamit ñu baawane seel xale bu jeexal school ñeneen bala nga jeexal school sax dañuy fi like saying hey dama ko jëkkër ba léegi jëkkër so gis nga xale ñi they only thinking about marriage. By the time they know what they got themselves into, it's already too late because there is so much that goes into marriage than just getting married and having a party and that's it. There is so much. It comes with a lot of sacrifices. Benefits man was ma jëkkër ma naan ko ne xam nga like man dama feel like that sometimes marriage is just overrated. Is it that bad? It's not bad. I'm not saying it because of me or something, but like the kind of especially see people that are so young. Even get to that level, it's important for them to just time to grow and understand what they're getting into. That way there will be no regrets along the line, or even so fake accomplish so many stuff. Before I get into marriage, I should be able to accomplish at least few of those things. But then I believe accomplish and then they get into marriage. And they marriage somebody who that person doesn't care about anything. But the family and spouse, they're selfish. They only care about their own growth. But the other person, we are all human beings. So as you build some of us, then we want to try. Especially jiggling, mostly we have to sit back and let the men lead. Yeah, I understand. Yeah. So a very important thing to say. Yeah. The responsibility you good report to your coming you say help you have the key come in that's bugal bopam aduna so what does she want, what makes her happy, and you help her into achieving those things. But if you only want to focus on yourself, so after 20 years the I saw now because parent man lu joge wax ak nit diko advice dang di xamne sax ban bima paré wax bi sax dang di xamne ki after 20 something years they are just tired. They're just tired because you look at her, she don't accomplish nothing, she don't have anything, and she literally has to beg for everything that she needs from her husband, and Lulu started being big people who are just And then when did you get married? When you were like 19, 18? That's how you made it. So you begin to recall on stuff when you a few habits or need your at the same age mates, like this how they are how far they have gone, maybe because they did things differently or they have other spouses that were supporting them, and then you look at yourself and you begin to be so angry at yourself. For jumping without taking your time. But then again, it's not your fault that you jumped, You were pushed by the society. You were pushed by what you were saying. You thought this was the right thing to do. What the money sometimes what are you Yeah. Everybody saying and then inside the thing, they begin to know things. Life begins to teach them. Yeah. They begin to experience so many things. When these are things that they were supposed to know before getting into marriage, that way they can handle. Because after the balance, but no, a lot of people, a lot of young girls, they say at the age of land,
18 you know 19 guy how many darasa even love first love but no is stupid love you don't even know what love is you just got into it you know because you feel like you have butterflies in your stomach but yeah you know so yow li nga waroon a mujjee loolu nga dooree comme noo leen ko waxee our parents they don't really teach us anything about marriage you know we just get into it we don't know anything literally benn sax ñooñu lañ ngay teach ay affaire menstruation after that the only thing they teach us about marriage is literally comme xam nga jigéen da nga war a mun liggéey nga mun tooga xam nga ni comme naka ngay basically terale sa jëkkër you know, or keep your husband to yourself and stuff like that. But then when it comes to the expectations and the realities of what really marriage entails, nobody really tells you that. Even some parents is that they gala yo, what you're going through in your marriage, you can hide it from them. They don't have to know because they're still kids and it may be very difficult for them to process all these things. While soon they may be something then that is time for you talk, what to expect. Exactly. Because you have gone through it. So there is no better teacher than you, the mother or the father, carefully experiencing it for the last 2 decades. But in their def rules, not like their def. Then you come to tell you say, you them can look over. So what they made and affect a problem you and I say I must go through those. Yeah, they literally went through those things. But because they are hiding these things from you and they have made it and then your hunger parents you went through. But then that mother is making it look like these are things that you should go through. Yeah, it's normal. It's okay to go through this. Yeah, it's normal. So it's a normal thing. You understand? So honeybee, this is a toxic relationship or environment. It's very important to separate your kids from that type of environment because they're gonna begin to, you know, think those things are normal. They're gonna do exactly the same thing that you do, and then they're gonna stay in toxicity just the same way you did it because that is what you taught them. What you taught them is just your link is your loan and your follow. But Saffie Fogolande, this is where we now have narcissists. You mean narcissist, Gane? They narrowed down to a narcissist. In that kind of environment, more say judu, the fact they normalize these kind of behaviors. And then mom, so they may be mark these behaviors. And this is where we now start to see narcissists. Oh, of course, because there is so many people that it's like unintentional narcissism is what is inside of them. Guy, they make a narcissist. Yeah. It all comes down to how you grew up. You understand? What a gamono bunekani. Wow. Jigéen ñi dañ bañ a sëy léegi waaw biñ dee def ni time boobu noonu suñ maam yi seen sëy bi dafa yàgga dégga la suñ maam yi seen sëy bi dafa yàggoon but what they went through jigéen ñi tey do they really want to go through that? Because if I really suffer in marriage, I don't think I want my child to suffer like that. Exactly. I don't even want to suffer like that. Talk less of my child. Exactly. So people expecting mommy send us jigéen ñi bëgg ñoo def ñoom ñu duñ def kan moo bëgg a nekk di suffer comme ñooñu am na yéen yow nga gis sa yaay mu suffer gis nga benn bi dama nekkoon si benn show aji loolu moo tax sama doon wax ne ñi nekk di xaar seen jëkkër yi dee te jëkkër yi war a gudda fan dinañ dee parce que benn bis dama dem benn show live la ko ñooñu sax nekkuñ Gambian sax comme yeneen Africans jigéen bi dafa xool si show bi mu yee wax keroog ñëpp a noppi si show bi mu ne ñoom seen papa bés bu mu dee ñoom comme gars yi why you can tell they were happy ñoom xale yi because ñoom di ko buñ juddoo musu ñoo gis seen yaay mu am bànneex. Oh bless. Because all the time ñoom seen yaay si torox rek la musa dëkka musu ta happy she never they never see her happy in their entire life so seen papa bu mu dee they were kind of like some kind of excitement in them. It's supposed to be a sad situation, but there was some kind of excitement because why? Because at this point, see whatever that guy was putting her through. Yeah, I understand. And then after no, after Jigen Mumune,
comme nekk nii ñoom seen yaay ñoom isi nañ ko America some of them are here some of them are in Africa waaye ñoom isi nañ ko fii and this is the happiest moment that their mother has ever lived in her entire life even though du ko dee bëgg a admit but this is the happiest time that ñoom luñ bi seen yaay and it's so sad ne ay doom dinañ jóg xam nga di wax ne seen yaay kontaanut mais bu seen papa dee nga loolu dafa métti understand te dafa am ñoo xam ne aji so doo génn nga wax ko because these are things that you will never come out you dare not come out and say it waaye am na ñoo xam ne mun naa la wax even Gambia sax mais torox nañu torox yoo xam ne seen spouse yi buñ dee it was kind of like a burden that is being taken off of them kind of like a release even though people are not gonna say it but this is the reality we face it this is the truth man nit mus na maa wax ne xam nga because of whatever they're going through in their marriage dafa am accident mu ne buñ ko koolee ñu wax ko mu ngi daw di dem si lopitaan mu noo wane dee sax moo ma jëlal this person is a Gambian and she was explaining this to me and she was like but Aja man nekkuma nit ku bonde and she was crying mu ne ma nekkuma nit ku bonde nekku ne dama bëgg a ine mu ne ma waaye dama sona na mu ne ma at this point today sa moo ma jëlal wow for your own wife to open their mouth and say something like that is very deep. And these are people that we are sleeping with. These are people that you have a guy, you have sex a guy. Then they feel this type of way about you. This is dangerous. Little dangerous. Man, they wish that I'm not there for mama. Then why are you there at that point? Why are you there? Exactly. Yeah. But then these people feel stuck. They feel like they cannot come out, so they just wait for in some type of way. It's swear to God, Aji. Somebody said this to me, and then joy. It's like pain more. I don't think she meant it, but wow, this is deep. Wow, why am I blue jaran na koko? Some people are come some they're stuck with their partners for the rest of their life because they're scared. Oh, they find excuses. Mabanya them. Okay, so the last try use a page. Bisune ko sa Facebook nga do use food kasi nga use a page. Bisune ko sa page bila nga use sa Facebook when you said. Naman mo ka test like. Switch on. Okay, thank you. Yes, this is comme loolu laa doon wax ma ne la dafa am ñoo xam ne ñoom seen partenaire ba dee dañoo tëdd si boori seen partenaire sax di ñaan ne kii dee am sa moom a gëndal dundam. yaa nga dee comme ni live moo doon di seetaan tey about that girl yow yaa ngi nekk a young woman because like although sëy mbokk la mu dugg si sëy bi mu jur fa ñaari doom waaye ñu ngi wane ne C-section lam am. I think I said it in the beginning. Well, just to go back to it, like these are the things that we allow society to have an effect on us in terms of situations like that. Okay, so is an arranged marriage. It's a family marriage thing, yeah? First dom being definitely la luneka. Nga dem nga amaat benen dom. Mu is a second one. C-section. Not even allow. Okay, so jikar mo am the audacity to lay his hands on you. Like you're sick as it is already. Put the men la si dormi sa. No, now dorm yo no mom jura tu dorm yo yo ya ju dorm yo care. Parce que parents si yo. Mulati di la do. The abuse, amount of abuse that you're getting in that relationship. Yo munulo get as a relationship because you feel you're stuck. Guess what this woman's excuse is, guy?
su demee génn si sëy boobu noonu ban góor moo ko gisaat bugga ko Saffie indil ma kooku noonu man lu ma la bugg a wax nii man waay cotta ko mbéj parce que boo duma bugg a use sax bugguma ko use this girl is now worried about ban góor moo ko gisaat bugaat ko ak ñaari doomam rather than getting herself out of a toxic relationship boo xam ne mu ngi ak doomam ak moom si boppam mentally physically emotionally. That's physical abuse, number 1. Number 2, emotional abuse. Legi mo ne mom naka la mo gene ci relationship bobu nonu mu nge hala what another, you know what I had to say to her? I had to say to her, listen. Thank you very much, Hadi. Hadi, dañ dee def programme bi nag de Saffie moo bàyyi on Facebook rek waaye yàgg nañ di def lii depuis 2016. Yeah. Mu ne tey we brought a very important program. Hadi. Sami man laa indi léegi gis naa la. I did not understand that concept, Jai. Like, yo, sa halat, yo halatulo yo sa well-being. Halatulo sa well-being ni domi. Yo yange halat yo ban go. Mola taka yo sa ñaari do. Gena ngulo si du toxic de. Yo nga halat beneen sëy boo war a dugg. Loolu lay wax. Wa janjane gis naka la ñu society they suppress. Yeah, definitely. But yo because certain situations nga bëgg a sëy génn sax dangaa toogaane waa ma soo si wari génn sax lan la nit ñi di xalaat maa ngi just dugga si sëy bii nii moo sëy génn ban góor ma maa takka ñaari doom ban góor ma maa takka ñetti doom o ñeneenti doom o benn doom that's yeah. I literally have to say listen. Suma boyfriend bi maa suma boyfriend bi ñoo dëkka xool ko boyfriend say hi Kokumbo. soo demee Thiès mu ngi spray rek no Jaañ ñun dañ ne teg suñu bopp pression de bu ñu kenn tegut nag bu ñu kenn tegut like yow loolu wax am nga loolu la fi Sami wax ne ñun jigéen ñi ñooy suñu problème bi boppa and we kept saying this over and over and over and over again now instead of you make that bold decision boo xam ne yow ñu laa dóor ñu laa duli yow sama par yaa ngi am health issues nga génn nga dem de yow li nga nekk sax loolu xiila gudde yow yaa ngi xalaat soo génnee si loolu ban góor moo laa jëlaat yow moom sa life bi danga ko revolve around góor pour mu meeg la nga happy wala góor nga moo la war a jëlaat pour yow nga happy have to kneel. There must be a man in your life for you to be complete. But that's what I'm saying. But you know how I know yena gori wa. Yena gori legi right now ni gori bari 90% of 60% of them now don't want a woman with a child. And now this is what the guys were saying. And now you will get manipulated having to hear those dummies. Having to hear those dummies. Madam, there was something. New society bunjuge man sometimes I just prefer maneko small be every the whole day. Maleka, manan, masebeni madetedi because yena conversation so ko deglu. Asa yang am hol sa di deglu life you know. Parce man ma dugo fo masaga len ñom yeb ma gëna ma de topato ci sama soxla. Parce que man no yeen ñep stupid. And I can't believe that I came across like a life like this moo xam ne this is Saffie again moo laa woon ne ñun dañ ñu manipulate ñu tey xale bu jigéen boobu noonu su waroon a make the best decisions of her life mu ñëw si society boo xam ne mu ngi feel ne fii te am na koo xam ne sax war na maa mun a comfort dimbale ma walk me through lu maa def ngeen toog fa waxu leen ko dara lu dul góor yi pareetuñ pour takka jabar gu jigéen bu am ñaari listen, you're speaking your lolo money because of worry, you're fooling yourself, lady. Mareko they want to not doing what can mutasem that. Why yo linga limanine, yo, this is literally just and it was herself in there explaining this. No, so she was there, but a friend of hers was explaining her story. Why I'm coding because man moy gade ko don lete lan la defana be jikaram diko do. And that question got me really pissed off. Because I'm thinking like somebody got an excuse, but mom, we want to lay his hands on me. Like, who is he? Who is he? But we want to have the audacity to lay his hands on me. But on top of the people are asking that question as to say, you can lalam deaf, local defana, them la want to do. Like, why are you even trying to look to hear even a story? Wow. Yeah, on top of the people are now saying that. No, my question to her was,
does he drink? Mu ne déedéet. Daf dee smoke weed? Mu ne déedéet. But I don't think she answered that. But even if he does, lan moo ko war a warrant muy lay his hands on his wife. Koo xam ne mu ngi am C-section. Waaw. Yow kooku healangut from that C-section. Waaw. Doom bi su joxee nga ne yow doo ko dimbale. Okay, you as a man, what responsibility are you taking? Tëddoo. Xanaa amuloo ñun ñu bari góor ñi dañoo tëddoo rek. That pass bu doy mu ne du ko ko jox. He literally has to go to people di leen lette ay di leen leb xaalis. Ba fa na famille mi suñ ko yónnee xaalis mu jël xaalis boobu noonu mu dem mu fay debt sami. You're basically feeding a grown man in your house. Kooku di war a am the audacity, no matter what you've done to him. Muy lay his hands. I don't understand. Yes. I don't understand. Yes. And this is you again. Guy dunda loolu ba ñëw toog si social media di ko explain. Sabi, pa mata mayela man understand mo. Ana aji. Yes, love. Safi. Ngi nii de. Assalamu alaikum. Ngi nii de. Waa yéen aji yéen waa yéen tànga ngeen de Safi tànga na de. Man la ma extrovert bi. Xale ma dem. Dama lekk ni moo tax aji dama lekk du mu daal. Noo leen def. Xale ma ñëw Safi. Waa Safi. Doon dem defi ji nii de. Waa léegi one by one. Man ma dem man ma am. Daañu toogal. Waa de man ma am diabetes xale ma dem man la suma life nekk at risk. Ay dégg ko nan nag. Waa demal. Waa Safi. Safi noo leen def. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Salaam ñu ngi nii rek. Safi seen topic bi neex na de. Na han kay bi dafa laaf. Safi yéen topic bi Safi ku nekk dina si gis sa boppa waaye na nga bu kenn mer because xam nga ñëpp dañoo aidante because xam nga suñ laalee point boo xam ne yow xam nga danga si gis sa boppa rek kon yow fiyaawuloo sa boppa Safi say neexut de Safi suñ yaay yi wallahi liñ jeg si néegi sëy ñun dañuñ ko koota waaye dama dee wax ne suñ papa yi xam nga amoon nañ yërmande boo xam ne suñ yaay yi ñun li nga gis ñu nam nga yërmande yooyu lañ gisoon suñ papa because li nga gis papa boo xam ne dina eewu suba benn doomam nekkul di liggéey waaye dina meeg soo ne dina indi dépasse teg ko si table bi parce que nga suñ yaay yi nekk di jaay mais xam nga di jàppale suñ jëkkër kon naka seen jëkkër yi oui excuse me xale yi xamuñ dara luy xew si biir kër gi paa yu bari dañ daan sutura wante fu ñoo sutura wante si jumaa yi xam nga ni nga dem jumaa dem jàkka nga ne tey dara amut si kër gi de sa waay dimbel waaye man aji man lu ma bëgg a jaaxal na ma suma broda si baalan because man ay makki góor la am man dama dee wax suma makki góor yi ne da ngeen gis seen papa dee defal seen yaay ba seen yaay àddina da ngeen war a defal seen jabar yi man li maa gis ni aji ak Safi man suma makki aji lu ñoo defal seen jabar yi man suma yoon nekku ci buñ la ma yépp leen sax man suma yoon nekku si yow yaa ko disaaf yaa fa toog man li maa gis ni wallahi dama mind suma business ba nga xam ne lu la suma broda may leena rek laa du alaw saagante ndey yii nii comme sëy yi nga xam ne ay yëfi saaga ndey man du ma nangoo toog si sëy boo xam ne ñu ngi maa saaga ndey man li maa gis ni góor gu ma saaga ndey léegi balaa guddi ma jox la gannaaw because neexeewuloo ko lu nekk ameewuloo ko amee alel tegeewuloo ma ko si néeg bu rafet ameewuloo ko dara man suma ndey ku ko saaga ma jox la gannaaw waaye suma broda si tam xam nga dañ war a bàyyi buñ meree xam nga di saaga seen jabari ndey ba pare ne yow yaa fi teg sa boppa ba pare aji jigéen ñi dégg la suñ yaay yi jàmbaar lañ woon waaye génération bi nekk ni Safi jigéen ñi Safi dañ war a try to be independent ñu tuj suñ doom yi naka la ñoo independence xam nga independent because am na jamono yoo xam ne jigéen ñu bari ñu ngi bëgg a génn seen sëy yi waaye mënuñoo génn aji because amuñ fu ñoo dem number 1 number 2 seen gémmeñ jiitu na leen suma jëkkër moo maa defal li moo maa defal li bu sëy ba tasee kera doo mun a taxawal sa boppa waaw
lii ni man ka bu la fa góor nekkale na 100% di wax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax hadi xoolal kanamam bi soo waxee loo xam ne play na part rek xaj bu xaraam bi soo waxee kanamam bi rek ay ko kañ Safi mi wayu la aji Safi wayu la waaye comme ni ma wax xam nga comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax suñ wax góor ñi koom sax bi sa jabar di koomoo sax yow yaa ko war a jënda waaye man mënuma understand léegi góor ñi léegi dañ laa taka indi la seen kër ba pare naan la fayal bil half man wallahi tallahi aji fii laa ko waxee si media bi góor gu nar a rapane dinaa la fayal bil ma singul suma rest of the life moo ma gënal because hey du ma war a jàll sa gannaaw mun naa laa dimbale nag si bil si biir néeg bi leneen na leneen dunda gi seet na seet boo xam ne te jigéen ñi ñoo amee dunda gi amee njaboot gi waaw waaye sa rent fayal ko sa boppa man li ci des bàyyi ma ko te gis nga góor ñi dama leen a wax xam nga fan la góor ñi de underestimate jigéen gis nga jigéen wallahi bu ko teg coono soo ko bàyyee rek di ko seetaan dafa rus si biir kër gi dina la dimbale yoo xam ne yow sax doo ko expect waaye kaay mi wax la jigéen boo ne defal lii rek daf laa coyen man noonu laa mel man li ma noonu laa mel soo ma forcé pour ma def dara rek du ma ko defati mu ne retaliate dang maa bàyyi ma ñëw ma dimbale la ma liggéey Melvin bu waane mi mu ne yow la moo Safi I miss you there waane bi bugg a dee Melvin moom la walaay waaye gis nga man li ma wax rek aji kaay la ñu defante nanka because man ma xam nga bi maa dugg si sëy man I was 18 years old 94 kii mu ngi ko sami am na ñoo xam ne 18 19 lañ dugg si sëy waaw li xam nga 94 laa dugg si sëy maa ngi 18 years old 1994 xam nga ba 2015 la suma first sëy bi tas xam nga li after ma dugaat si beneen second sëy 1 year 11 months mun ta dem waaye gis nga xam nga boo nekkee si néegi sëy ñu la dee wax ne muñal yow ki laa ne daf laa muñal danga ko dee bañ waaye yow bés boo génnee si nga dee xam ne yow how strong you are si nga dee xam ne how strong you are aji dëgg la de jigéen bu nekk bugga naa sëy waaye aji am na sëy yoo xam ne aji nga raada dem sa yoon am yàlla yàllaay buur ñàkka yàlla yàllaay buur ñëpp tam nag am yàlla jël yàlla ñàkka yàlla jël yàlla waaw bi ko xam nga doo ko dee xam aji xam nga ñun ñëpp aji xam nga tollu na woon nañ si jamono goo xam ne xam nga dañ fogoon rek ne rek xam nga naka fii rek mooy suñ àjjana xam nga dinañ nangu lu nekk si biir kër gi waaw dinañ nangu si lu nekk si biir kër gi ñuy la koo def xam nga ok lii ma naka yàlla nga la wan sign yu bari yoo xam ne because yàlla ok moo dagal sëy waaye xam nga sip na tas muy si góor si jigéen am na sign yoo xam ne soo ko nekkee di ko torox sa biir kër gi yow jigéen wala yow góor bi aji nga raada dem sa yoon sa moo gën because aji sëy jaamu yàlla la am na sëy yoo xam ne léegi aji yàlla nekkaatu fa waaw ok góor bi kontaanut jigéen bi kontaanut xam nga liggéen ngeen dem because aji sëy fii lañ ko fekka man ñaari yoon laa sëy aji duma ko rusee wu ma ko wax ñaari yoon laa sëy waaye am naa risin lu tax ma génn suma sëy su la ok ñu bare ma bëgg a jabar waaye aji man maay am pour teg suma time seet lu ma bëgg a tekkiyaa suma njaboot bu baax a baax because man aji man doom yu jigéen la ma yàlla may te xam nga bëgguma suma xale yi teg seen tànka xam nga di ma xoolee naan xam nga suma yaay nii la war a def man suma xale yi xam nañ man ban façon yaay la moo tax suma xale may leen a tiit ñoom ñëpp ñu nekk independent woman ñoom ñëpp a ngi aan seen income masha Allah saakaatuma sa naka kii am sa 16 years sax mu ngi liggéey maa ngi leen a wan xam nga naka ngeen a plané leen seen boppa because góor ñi tey ñoom aji ma ñàkk suma bakken kakataar la ni ñoo weccee ko doo ko xam mun nañ laa betta boo xam ne aji fekk ne yow aji pareluloo sa njaboot parewuloo te gis nga ñun jigéen ñi aji dañ war a oytu leena ñun lan lañ foog ne rek naka njaboot mooy teg sëy am nga sanse bu rafet mooy teg sëy tooga bu neex mooy teg sëy clinique moo teg sëy cabinet bi mooy teg sëy jigéen ñu bari ñu ngi def loolu 100% waaye gis nga yan nañu yàlla musal ci góor gu bon ak góor gu mun a fo góor gu bon ak góor gu mun a fo aji billahi aji wallahi aji gis nga góor yooyu no aji ku ko am wallahi
doo musa kontaan sa biir néegi sëy aji jigéen ñaa ngee def de ba pare aji am na tam ma ne naka góor ñoo xam ne tam ñu ngee def 100% seen kër yi te xam nga nag xoola góor gi ma gën a yëram wallahi yaa ngee def lu nekk sa biir kër te yow amuloo fa respect amuloo fa dara góor ñi tam xam nga dañ sonna tam foofu noonu tam waaye man li ma wax ok na góor ñi bàyyi de wax jigéen ñi ne 50-50 fayal xaafi ren bi ok jigéen bu la fayal rent wallahi doo am respect sa biir kër thank you wax na góor ñi xam loolu noonu ne billahi jigéen bu la dimbali fay ren doo am respect sa biir kër boo ne benn mu ne la fukka yow kay mu ngoog fayal sa ren nga bàyyi jigéen gis nga jigéen comme ni ma wax aliya rek xam nga ma soo ko tegutee dara dafa ruus si biir kër gi moom wallahi li moo def sax doo ko tey xam nga man dëgg la man sëy naa ñaari yoon man dama wax ne right now alhamdulillahi rabbil alamin jàmm gi ma nekk peaceful bi ma yàlla teg wallahi aji lii ne ma ñàkkaa dugg si sëy waati sama ma ko gënal voilà ñu si basi moo tax ñu ngi toog di rek yes maa ngi nii man itam because aji thank you because aji kay lu ñu waxante rek aji xuloo dafa miiti tongoo dafa miiti xale yaa ngi gis seen papa yi seen yaay yi ñu ngi xuloo ñu ngi reyante lii ma naka mu ngi leen a traumatise si biir néeg bi lii balaa nga koo xam nag wallahi nga divorce lii ma naka bela xale yi teg la wax la ñoom liñ doon go through si biir kër gi man loolu daf ma daal te duma ko nubaa wax fii la ma koy wax damaa edda suma moromi jigéen ñi ñu xam déedéet aji dégg la aji Saffie wax na déedéet li ma dégg la xam loolu waaw man leen rek man lii naka suñ góor yi ak suñ jigéen ñi ñun ñëpp gis nga maa naka suñ merante nañ bàyyi ba suuf see dañu wax ko waaye am na xam nga ndig man noonu laa meloon xam nga su ma meree man nag noonu laa mel man su ma meree dama ko blow out su génnee rek am fa mooy Saffie yes su ma meree no mata wat dama ko génnee suma mind bi waaye nag gis nga nag waaye nag nga na wala su ma ko génnee suma mind bi ba pare man I let it go duma di bëgg dara sonal ma duma te daa mer high blood bi bari na diabétique bi bari na feebar yi bari na jigéen ñi ngeen nelaw suba aji jigéen ñi jooy nañoo jooye jigéen ñi tam li ñoo go through tam am nga góor ñu bareen ko go through because tam bu ñu waxee lii tam because bu ñu waxee lii tam nañ wax tam si jigéen ñi dafa am jigéen ñoo xam ne tam ñoom itam xam nga lii ma dañ foog rek ne ñoom it angama seen jëkkër yi duñ leen wax dara duñ def dara lu leen neex def aji dara daaxut aji nga eewu suba sa jëkkër eewu suba aji wàcca si suuf di seetaan télé aji nga dugg sa cabinet lal sa lal bi defar ko ba mu jekka sangu ba set wàcca si suuf tooga sa ndékki tooga sa añ teg sa reer xuloo nag moom fii lañ ko fekka ñuy ñëppay reyante ñun ñëppay xuloo waaw ba pare dafa am yaay yoo xam ne la ñu jàngal suñ doom yi loo xam ne 8 o'clock na xale yi dem tëddi yow nga moom sa boppa yaa sa jëkkër bu demee aji buñ nelawutee sax nañ dugg seen néeg tëdda man aji man suma xale yaa aji bi ñoo nekk xale seen papa wallahi bu ñëwoon fii dina ma seede aji dama leen 8 o'clock dem nañ tëddi sangu ba set reer nañ 8 o'clock dañoo dem tëddi gis nga bu ma amee gan si biir néeg bi loolu laa leen njëkk a tëj salaamaaleykum maaleykum salaam éeg leen si kaw bu leen toog si pooji góor bu leen toog si pooji jigéen man loolu laa njëkk a jàngal suma xale yi ba suma xale yi léegi dañ ko miin ba nga xam ne aji dem nañ ba mag lii naka suma first taw bi dafa génn àddina waaye second one bi am na 25 years rakaam bi ñoom ñëpp dañ leen toppa gis nga wala suma amoon gan léegi nga buñ ne salaamaaleykum doo leen gisati si biir néeg bi doo leen gisati dañoo toog seen néeg ñun jigéen ñi tam xam nga lii kër gi ñu ñoo ko amee comme que góor gi mu ngi dem uti ñun jigéen ji kër gi ñoo ko amee waaye xale yi tam xam nga dang leen a yar ba jamono guñ tollu xamal seen boppa léegi ñoom moom seen boppa mënatu leen a wax dara loo gis rek sa yarin nga la sa tuuti ka waaw bul toog si kaw góor bul toog si kaw jigéen man suma xale yi loolu laa leen njëkk a jàngal doo leen toog si kaw jigéen doo leen toog si kaw góor waaw loolu laa leen njëkk a jàngal ba pare xam nga ñun jigéen ñi tam xam nga buñ foog rek ne tam xam nga suñ jëkkër yi xam nga ñu nopp rek xam nga gis nga aji tam jëkkër tam aji dafa war a dugg néegam kontaan
duga néegam gis kabinetam a ngi set duga néegam gis waañam a ngi set duga néegam gis lekkaan waaye aji ma xoolal góor duga si biir néegam gis yére yaa ngi jaxasoo waañ gaa ngi jaxasoo léegi jaxasoo lu nekkaa ngi jaxasoo aji ena ñi la ñu forox ñi la loolu de waral tam xam nga suñ góor ñi tam xam nga ëppa doole góor ñu bari xam nga soo gisee ñu ci tekka ñaari jabar am nañ riisin lal thank you am nañ ñaari xel lana tax ñu takka jabar waaye am na góor ñoo xam ne wallahi li yàlla santaane yëpp gisuñ si dara ñoom daal li nga gis daal li nekk seen bopp bi rek ñeneenti jabar ñaari jabar duñ eewu suba ba foog seen jabar yi ne jóg leen ñu julli fajar duñ la jiital nga julli fajar duñ la wan noonu yàlla gi waaye buñ ne kaay la ñu takka jabar islam baa ko man loolu moo ma jaaxal si góor ñi ngeen baalal ma nag ngeen baalal ma di aji because aji gis nga sëy aji boo nekkee sa biir sëy aji dang dee xam mistake yu bari yi nga defoon muy góor bi muy jigéen bi waaye xam nga man soo génnee si sëy bi xam nga si nga dee xam ne lii day defoon naa ko si suma néegi sëy waruma ko woon a def waaye c'est que xam nga yéen time boobu yëpp xam nga tension bi mu ngi xaay xam nga ma te soo ko seetloo ñaari bakkee nu gudda duñ mun a demante fokkee na wàcc daal man leena laay wax suñ jëkkër ñi ak suñ góor yi na ku nekk trying to be independent because jigéen tam dangaa ne nii fekk tam xam nga moo la uppa income moo la def nii mu daaxala si kër gi yow góor gi fay dem am na yéen ñoo xam ne doo leen dee daaxa sax ñoom ñoo dee paak ñu dem yaay yooyu gis nga nag kaay na ma wax la na góor gu fay Safi bàyyi ko Safi mu dem góor gu fay bàyyi ko mu dem su demee dina ñëwaat waaw because gis nga xam nga dañ dee wax ne ñu ne jigéen ñu ne li nga gis jigéen reewal ko ba nga xam ne su demee xam nga du mun a toogati xam nga fu mu dem mu xool Hadi Gomez mi yabaate la def xam nga dañ dee wax ne jigéen Safi reewal ko ba nga xam ne su demee rek xam nga dina dellusiwaat waaye reewalal góor gis nga góor Safi danga koo reewal goo xam ne yaxa goo xam ne Safi miinal ko loo xam ne Safi billahi wallahi tallahi fu mu musa dem sax wallahi dina xam ne wallahi ni ma kelee defuma ko jigéen gu nekk nan nag ma ne ni ngay tojee sa pooji naka sa cabinet yow yaa ko xam waaye am na góor yoo xam ne tam ni nga toj ba soona maa la ko di nga toj ba sama ba nga toj xam nañ ko de dañ ma ragal loo ba nga xam ne aji man aji man billahi man gis nga man aji jamono bi ñu wàccee ni aji man dama xamul am malayka tas sëy moom moo wàcce si àddina gi malayka bi ñëw soxor na man xaw ma kii ban malayka yal na ma yàlla jéggal aji ma ne xale jigéen ñi amatuñ patient sëy xale góor yi amatuñ patient bu sëy te yaa ngi gis ne fi mu nekk nii yéen seetlu leen rek jigéen bu si tas sëyam right now wallahi li xoolal ba xam tanki ndey jooram tanki caamuñam li man ka xam moo indi si table bi xam ni moo indi si table bi lii mu ngo tànki yu lii xoolal eewuñ suba ñu ne ko yow fay dem lii man ka tëddul ba 11 o'clock naan suma jëkkër wàcce na liggéey de xaaral ma seet téléphone am traumatisé suma jigéen bu independent for how many years pour nga delloo wax ko si sëy daf di difficult jigéen bu toog too long 2 years 3 years wallahi munal boppam lu nekk without 2015 ba tey ma thank you lii naka pour nga delloo waat ko si sëy because dafa seet ne moom naka lu ko góor gi mun a defal moom yàlla may na ko mu ngi ko defal boppam xanaa lan la see nama rek mooy guddi gi te loolu te xoolal léegi jamono bi dafa easy de yow aji laa yow Safi sax yow toogal sax yow dama di góor yi déedéet xam nga aji nañ waxante dëgg xam nga suñ yenn góor yi xam nga dañ dee mer xam nga lii ma ne ko suñ jigéen ñi li xam nga buñ demee sëyab keneen xam nga ida tubaab wala Nigerian wala nii yow xamuloo am kooku jàmmaam foofu la nekka su ko defee na yow xam nga ma lii naka jigéen googu noonu lii xam nga lim am si beneen waa dëkk boobu noonu ma yow amuloo ko yow xam nga lii naka sa waa dëkk pour jigéen boobu noonu ma lii ma naka delluwaat gannaaw si waa dëkkam daf dee métti torop because dafa foog ne rek ne
lii ma naka sëy bi ma sëyoon su ma fa delluwaatee nii laay melaat xaaral rek xam nga ma raada toog fii moo ma gënal ay yàlla xaw ma na gisuma comment yi de waaye xam naa moom ci la góor yaa ngi xas waaye naan site la ñoo waxee Sabi mu ne the good one you can buy on Amazon. Affaire si dafa made easy nowadays. because aji man du ma la nuba aji man war naa leen sëy naa ñaari yoon aji man aji li ma def ci néegi sëy du ma nangu suma doom def ko si néegi sëy wallahi azim du ma nangu suma doom def ko si néegi sëy because xam nga yaa ngi nekk xalel yaa ngi sëy xam nga sa parents yi soo waxee ñu ne rek ba pare gis nga aji parents yi dama leen de mere yenn saa yi day déglu sa doom tuuti muy ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñëwee kontaanuma suma néegi sëy waxtaana la moom tuuti waaye xam nga bu ko fa puus jigéen ñu bari dee nañ xaar ataaga leen rek góor ñu bari dee nañ xaar ataaga leen rek waaw xam nga ok sëy loo ya sa doom waaye sëy boo xam ne aji dóor dina ci bokka xam nga ay faaga ndey dina ci bokka ay jamante dina ci bokka man dama foog ne sëy boobu noonu ku nekk mu dem nga dem man loolu laa foog waaye ngeen baalal ma nag su fekkee ne am nga li ma wax moom waruma koo wax xanaa mu la façon sëy boobu lañ bëgg dafa am ñoo xam ne dañ bëgg a toxique dafa am ñoo xam ne suñ leen dóorute suñ leen béjutee panas leen duñ dee bëgg ko defal waaw they attracted to that because aji dunda na aji nga be suma pa ak suma yaay sëy nañ be li xoola be ku nekk uy ji yàlla musuma gis suma pa ekkati loxoom teg ko suma kaw yaay musuma ekkati suma pa yu xuloo ak suma yaay lu ñu xuloo kay mooy alawante xaalis yéen xam ngeen pa yi nuñ mel loolu rek la waaye su ko passé musuma gis ñaar ñi aji fuñ werante te yow it noonu keneen ak keneen noonu waa ñun nag lana tax ñun man mii suma bopp duma ci génne suma boppa ñun lana tax ñun topp ñun lii man ka suñ tànki yaay yi ak suñ tànki papa yi jël exemple boobu noonu waaye déedéet koo ci laal rek te yàlla wan na la fan la mu ne boppa wan na la fan la amee anga problème te gis nga problème bi ak man mi toog suñ ko dindi wutee man nag nekk naa nag nit koo xam ne aji su ma meree comme Saffie ni nga wax man aji man dama voice out man aji man képp ku ma xam man xam nga man noonu laa mel aji su ma meree aji dama voice out man su ma paree aji xoolal li maa gën a mun a kaam ma taxaw si waañ gi aji di toog a kër gi rek waaw lii ne xam nga loolu moo maa miig ma xam ma taxaw si tooga di tooga loolu moo maa miig ba pare xam nga li ma bëgg a wax si góor ñi xam nga lu ñu war a bàyyi aji wala suñ xuloyee seen jëkkër seen jabar yi di géeda cabinet bàyyi leen di géeda cabinet xam nga lii naka njaboot gi ñu ngi leen a seet ñun xam nga ne ñun billahi suñ doom yu bare soo gisee léegi maanaka mënuñoo yàgg si sëy because xam nga niñ gisee ñun niñ doon sëyee suñ papa yi suñ yaay niñ doon sëyee dañ foog ne is normal loolu lañ foog is normal ba pare gis nga jigéen du fay góor du fay góor soo fayee man li ma dégga ñu ne góor guy fay yu ëppa bu ñoo takka sa doom doo ko mën a aider doo ko aider jigéen bu bari sooy fay di fay su ñoo takka sa doom doo ko raamee soo léegi nag comme que na ñun mi nga xam ne ñun moom dugg nañ ci ñaari yoon génn nañ ci yàlla rek a xam yàlla rek a xam am dinañ sëy am duñ sëyaat ñi nekk nag ñoom seen néegi sëy yi yal na leen yàlla defal jàmm may leen wér ak wér re jubale leen seen jëkkër yi te gaa yi waaw te na gaa yi bàyyi saagante ndey si biir kër gi aji man na aji nag moom loolu rek laa mënut a dem saagante waaw xam nga jigéen xam nga ni nga gis te aji nañ waxante dëgg na aji nag am na góor yu bari xam nga aji boole góor gaawut boole jigéen a gaaw xam nga ñun itam xarit waxante dëgg xam nga dañ jëwoon ne góor ñi nii aji waaye am na góor yoo xam ne wallahi aji seen jigéen yaa ngi leen a bëggal ndey di ko tiimale paaka di leen traité si biir kër gi soo waxee ma def la nii ne la ñu bàyyi loolu noonu waaw ñun sëyoon nañ aji lii maanaam mistake biñ laan suñ néegi sëy gi ñun xam nañ ko xam nga jagaraan nañ suñ toogaay góor yi ñu doon sëyal tam xëy na ñoom itam lii maanaam mistake bi gaa yi laan seen néegi sëy yi xëy na ñoom itam jagaraan nañ seen boppa kaay la ñu nekk benn bàyyi tongo bi bàyyi xuloo bi because àddina bi aji dee dafa gaaw every day nga dégg rest in peace ngeen baalal ma nag
bu fekkee ne wax naa loo xam ne waruma koo wax suma gémmiñ gi bu sob bii moo ma ci dugal waaye na bu fekkee ne affaire gi baax na ngeen xam ne sa yàlla la wasalaam continuer leen maa ngi déglu fii Hadi, thank you very much. Sa contribution am na solo trop wax nga fi loo xam ne ndeysaan add na a lot comme li ma doon wax rek ñun depuis 2016 ñu ngi def shows yu mel nii te I am so happy ne yéen mi nga xam ne at least yéen ñu mag xam nga ngeen dugga si contribute because àdduna dafa gudda tànk ñun ñëpp dañ dee mun a jàng from each other xëy na man tey mun naa am ñëwee faana boo xam ne nele la yow nga gisee ko nele ki la gisee ko nele te ñun dañ dee nangu sax koo xam ne you are we agree to disagree comme ku nekk xalaatam ku nekk opinionam and lii moo dee tax society mun a dem ñun ñëpp ñu toog si benn place mun a waxtaan te to be honest really appreciate naa ko mboolem loo fi wax man mi suma boppa sax gis naa suma boppa si wax bi si yoo xam ne sax war naa si mun a defarwaat in the near future guys yow nag xam ne xëy na am na loo bëgg a dooli fu mu nekk ñu war a mun a tàggatoo because guddi na ñu dem tëddi ba next week Friday su soobee yàlla every Friday dinañ ñëw Saffie mu ngi nii nag indil naa leen waaw inshallah dinañ am social issues every Friday inshallah we are coming back waaw mu ngóob comme jaan ñi ko doon waxee rek Hadi sa wax rafet na trop ko rafet na trop man mis moo booba am na yenn yoo xam ne wax nga ko I feel like ne laal nga ma si xëj na hence the facial expression waaye comme niñ ko waxee rek ñun fii tey génn si wuñ pour hasken génn si wuñ pour wax fii wax yu ñaaw or anything like that lii daal waxtaan boo xam ne pour aider wante la pour ñu mun a share ideas share experiences am na ñu bari ñu ngi dunda yenn yu bari yuñ fi laal tey xëy na waaye ngi toog bi këram di seetaan dugga si Facebook bi rek ñëw pam si suñ laaj bi ne rek ne waaw ok ñii lu ñëw woon nii dama fi ne kii ñii man lañ nekk di wax fekk nekkul loolu noonu sax experience la ñoo wax li nga xam ne loolu la ñun suñ askan bi loolu lañ nekk di dunda moo tax waxtaan yi daf dee rafet pour daf dee baax pour ñuy génn si di si waxtaanee di mayante xalaat daal so lii loo xam ne la dégg la dañ ko daan def before we stop doing it because man maa fi loon ne rek na you know suñu society bi da ngaa ñëw waxtaan ak society bi ñii dañ laa dégg ñii duñ la dégg ñii dañoo ñëw di la wax ay wax yu ñaaw sax di la tuutir si li nga wax fekk li nga wax noonu su la njëriñu tee yow sax am na kenn koo xam ne njëriñ na ko definitely loolu moo ma ne definitely loolu moo waral waxtaan yi nii yëpp waaye comme ne again thank you so much for sitting around with us man nag mënumaa gis comments yi I don't know why though I don't know why foog la da nga war a slide I don't know comment section bi waaw maybe da nga need pour slide ko I don't know waaye caat la yow mu ngo kii ne xanaa Saffie caat la Saffie du caat man may caat bi mu ngo Saffie daaw man caat la man ni caat la aji yàlla caat si ndey caat si baay moo tax lii maanaam Hadi Gomes sa ngeen laajte mu ne am Saffie caat la déedéet mu ay du defi toog mu ngo kon nan na la mu la ñetti caat yee fi toog tey ñetti caatu Saffie yee fi toog tey ci la saf laa may te yàlla lu nekk nag Saffie waa aji baalal ma rek aji nga programme yi aji soo ko indeti aji day indi Mama Sali aji moom laa tuddee George Judy Mama Sali laa tuddee George Judy la bu ma déggee tey saaga ma waaw wala da ngaa dajale ñi nga xam ne aji lii ma naka xam ne ñoom ñooñu mag da indi ñoom Mama Sali di indi ñoom kii naka Kine Jaañ ñoom Amina Jaañ xam nga nee na next time Saffie da ngeen leen a invite gars yi ñëw because Mama Sali moom ci yàlla lim de ñemee wax moom rek moo ko ñemee wax waaw soo na George Judy day ko invite hey man ëllëg ma dee bu ma déggee bu ma sàgg nga xam ne I want you important though so comme loolu la rek xam nga génn si waxtaan ñun léegi-léegi sax dañ dee mën a am nit ñoo xam ne dañ dee mën a ñëw sànni seen ay card and stuff like that so xam nga bi mooy like the first time in how long since buñ dellu see on Facebook isn't it Jaay so be is a starting point for us let's see how far it will take us then ñu commencé di expand in more areas di indi ñeneen ñi tamit ñu ñëw di waxtaan ak ñun di ñu gën a yokkal xalaat daal dëgg la li nga wax dëgg la waaw xam nga Saffie
wax neexut waaye déggaa ko daax waaw dégg waaw because dafa am ñoo xam ne xam nga mun nañoo wax waaye du ñuy am noppi dégg waaw dafa am ne xam nga dangaa wax benn wax rek xam nga luñ gaaw pour def respond xam nga respond na werante ko xuloo ya yow waaye gis nga wax ah dangaa toog nga déglu ko nga xam ki xam nga kaddu bi fu mu ko waxee ak fu moo jógee si moom waaw waaye dafa am ñoo xam ne xam nga ma soo waxee rek lii ne xam nga soo joxee sax benn sampul sax dangaa dégg ñu ne Allahu akbar ca yàlla loolu la go through te fekk yow moom xam nga lii ma ne ko xëy na yow sax lii ma ne ko goyuloo ko through waaye yow xëy na yow lii sa xarit wala sa famille member mu ngi ko go through waaye yow xam nga yaa ngi aider nit ñi ne xam nga buñ feel si dat xam nga si dat rab boo xam ne lii ne xam nga dina la indil problème because Saffie sëy dafa nekk loo xam ne nga boo ci ne curub ma ñàkk suma ba kenn naay man moo tax man gis loo nga su ma seetaan TikTok bi wala ma gis Facebook ndeysaan ma gis koy sëy ndeysaan mu nga kontaan bi bëgg de ndeysaan dama la dee ñaanal ma ne ay waay laay la ay waay 3 months laa yàlla bu si gis lu la tiital waaw yàlla boo ci gis lu la tiital non ndeysaan dama leen di yëram ñu ngi kontaan waaye ma ne ay ñoo bari junne te xam nga jikko dafa nekk xam nga jikko daf laa topp bi fu nga mun a nekk waaw dafa taxaw si bunti kër gi di la xaar ne la maa ngi fee yàgg si de maa ngi fee yàgg si de benn bés mu ne param ñëw waaw xam nga si nga dee waaru nag si nga dee wax ne waaw mën naa du bi maa nekk moom su ma ko yónnee sa si kaw asamaan si sax mu dawal ma kii laa mun a seyal tey di ko wax rek dimbale ma munuma ko ay góor ñi leen wecceeku leen góor ñi leen ay yàlla mel ngeen ni kàkkataan yàlla nu nekk ngeen nee na mel suma makki ñag nag ñoom laay waxal sa suma makki bu dee yéen ak maay déglu billahi téye leen seen jabari bu baax a baax waaw Hadi man dama dee feel ne like góor bu respect gut yaayam góor bu bugut yaayam mooy toroxal jigéen waaw man loolu laa feel waaw aji na nag du nun nag de aji because aji kay mu nga aji jaawale Saffie this is what people do even suma génne si mbedd bi because Saffie Saffie bul wax loolu noonu because Saffie li wala doo jur sa doom yow yaay bi ak ni xam ni wasin métier ak nga ma sa doom taxaw di la disrespect si góor xanaa xamuloo ne gis nga góor Saffie góor boo fi laaj tey wallahi sa paa sa yaay koo gën a bugga yaay la njëkk a wax sa yaay góor boo fi taxaw ne ko sa yaay ak sa papa koo gën a bugga sa yaay la wax bu dee dama fen góor ñaa ngi ci Facebook bi xam nga nekkuñ rek ne rek lii ma naka góor gu respect gut yaayam moo dee saaga ndey déedéet gis nga like respect jigéenam déedéet aji ñun aji suñ papa yi ak suñ yaay yi lii ma naka yar nañ ñu foo xam ne yar nañ ñu yar goo xam ne wallahi toppi jiko lii ma ñu ñoo dem ba mag rek jël suñ jiko boppam ndax du aji yaay bu nekk papa bu nekk yar nga sa doom sa biir néegi sey jàngal nga ko daara jàngal nga ko lu nekk waaye jiko bi ñun ñoo ko amee soo na léegi nag lii xam nga nañ la ñu bàyyi rek ne ko suñ kilifa yi aji billahi aji lii ma lii suñ kilifa yi jàmbaar lañ nga Saffie suñ kilifa yi yar nañ ñu de yar nañ ñu si biir yar nañ ñu si biti dafa nekk rek ne ok ñun ñoo dem ba digga rek kéeñ waaye moom góor boo ci làmbatu tey wallahi sa yaay sa papa koo gën a bugg mu ne la suma yaay jekkali leen I feel like that's just on a show man loolu laa feel like because man duma toog ma ne dama bugg suma yaay bugg suma papa maay toroxal góor man laa wax de I wouldn't even feel comfortable ne okay man I love my dad to love boo xam ne I don't even know how to explain it ma am jikar maa war a toroxal suma jikar to that point maa war a xoolee ne suma papa no I just can't dégg la ba pare Saffie doguma la am na benn point bu ma bugg a ñëwee dama bugg a comme ñun jigéen ñi nga xam ne
yeneen jigéen ñi xam nga dañ dee bàyyi seen kër ñëw sëy si suñ kër yi xam nga ñun mi nga xam ne ñu ñooy bàjjen ni dañ war di bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te lii nii man dama ko aide suma boppa aide ko mboolem jigéen gis nga kër goo xam ne jigéen dugg na fa di sëy bi am fa njaboot ñun njëkk yi nekk si biir kër gi dañ war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax because soo gisee ma ne la dañ war a bàyyi xel because xale yi suñ tuutee ñu ngi gis ñun njëkk yi si biir kër gi ñun bàjjen yi xam nga li ñoo def xam nga lii ma nag li ñoo def seen yaay xale yi ñu ngi koo bàyyi xel bu baax a baax a baax moom moo tax soo bàyyee xel xaleel dem ba mag tekki lii xam nga du jege waa kër papaam wala du jege waa kër yaayam xam nga because gis na bam nekkee xaleel kër ga yaayam doon sëy toroxal bi ko fa ñooñu toroxal li leen di taxale yu bari dañ dee dem ba digga soxor ñu naan dañ leen liggéey fekk liggéeyu leen fekk gaa yi gis nañ seen yaay yi naka lañ sonnee si biir kër gi njëkke yi ñoo leen sonal man dama di wax ne njëkke bu si nekk wallahi boo may ne sa business sa sëyi broda rek sëy dina dem te gis nga góor ñi maa la ko wax ñooy tooñ seen jabar yi ba pare yolleeku daw seen sista yi jaxase la ñoom ba pare guddi jot na ñu baalu la waaw xam nga ne yow fi mu nekk nii ma naka yaaxa nga famille ba leneen biir kër gi yaaxa nga ko xam nga am yéen ak maa jëli xam nga biir kër gi yow yaaxa nga sa sista si ak sa jabar gi sa yaay ak sa jabar yi te yow sa yaay ak sa jabar yi sax laa mun a su dee ay jabar nga am te yow fi mu nekk nii yow xam nga ma guddi gi jot nga yow dugga nga yow baalu nga sa jabar moo tax dama dee wax ne kaay la ñu bàyyi xel ñun jigéen ñi sax laay wax bii góor ñi moomu ko de bii jigéen ñi ñoo ko moom ku dugga sa kër sëy si te njaboot nekk fa njaboot yi nekk yu ndaw kaay la ñu bàyyi suñu xel because xale yi soo foogee ni du ñuy bàyyi xel billahi bés buñ munalee seen boppa taxawal seen boppa billahi ni nga digal loo xam ne seen gémmiñ ñi dangaa foog ne am yaay ji moo leen ko wax te fekk xale yi ba ñekkee xale ñu ngi bàyyi xel dañ laa sib yow bàjjen gi duñ la kool duñ la yónnee xaalis ñu raada sax bloc la sax moo leen gënal te gis nga fi mu nekk nii wallahi xale yi juddu lii ma naka xale yi juddu si 90 si billahi dañ war a bàyyi seen xel torop ñun bàjjen ni because xale yi ñu ngi gis seen yaay yi li ñoo deg si biir kër gi dañoo dem ba mag sib papa bi sib mbokki kër papa bi wala sib yaay gi loo ci war a sànni aji su dee dama wax loo xam ne waruma koo wax. No, it's okay because comme li nga wax rek man dama dee wax ne ñun ñëpp we am nañ a part to play in people's life and we have a role in people's life because soo jalgatee rek wala li nga war a def nit ku nekk dafa am nit comme da nga war a jox nit gëddaam ba pare da nga war a jox nit ciram ba nga xam ne wala nga mun a fekk nit ki fu ma expect nga fekk ko if not nga fekk ko halfway man ma fiir ne dafa am yoo xam ne si biir sëy comme ñun dañ war di toog dañ war di toog di ko war a mun a waxtaanee because tey comme liñ dee wax rek jigéen yi dañ dee play a part góor yi dañ dee play a part te saa su nekk comme li nga wax mbiri xale ñun dañ dee fàtte mbiri xale yi because tey jigéen a ngay sëy war a génn si sëy boobu noonu suma doom yi ñoo tax ma toog di seeti bo yow at the end of the day ndax xam nga ne sa doom yi ñoom seen boppa deep inside them ñu ngi yaakamti nga génn si sëy boobu because ñoom seen boppa happy wuñ waaye mënu ñoo wax seen yaay ne bëgguñ lii neexul wala lii nañ nekk di go through waaye yow man dama fi neta dafa dem ba nga xam ne ñun we use it as an excuse to say ne xale yi ñoo tax because we find so many excuses to sit in. ñun ñëpp aji si dañ jaar ñun ñëpp jaar nañ si waaw comme li nga fi doon wax rek yaa ngi doon wax ne bu yàggu nii nga ne am na sëy yoo xam ne soo si demee ba tas yow later on nga dee feel ne comme nga feel that liberty nga feel that happiness ne waaye lii dama fogoon ne lu ma waroon a nekk la waaye léegi laa mun a enjoy comme yaa ngi doon wax ne di si nga dee feel sa bopp ne lii lu waroon a am la xam nga lu ma mi so because new society bu nekk daal ñun at sometimes dama dee feel ne we scared of that feeling of change that feeling of having to start all over, having to be alone, having to go back from the drawing board, having to sit down, them are back to talk. More than I just could joke si say, duga si say. Wow. Because yaa ngi feel ne foog góor nekk foofu noonu pour yow nga mut. Foog góor nekk foofu noonu pour yow nga happy. Foog góor nekk foofu pour yow nga nekk nit. So
realize that moo tax ma ne topic bi dafa wide because soo ko seetloo is a general topic boo xam ne mun nañ si laal lu bëri tey si guddi ñun jigéen ñi ñoo war a fas jom ñun jigéen ñi ñoo war a am fayda suñ boppa góor ñi tamit ñi nga xam ne am nañ jom ñu gën a fas jom because comme nu ma ko dee waxee ne am na góor ñoo xam ne tey ñu bëri lañ nekk di góotuwul seen néegi sëy comme Hadi yaa ko fi wax jigéen ñi dañoo ñëw saaga leen def leen lu nekk wax leen lu nekk fuck you dangam taani dee dëgg am na góor yoo xam ne dañoo wax seen jigéen ñi nice bi sax ñoom guddil nañ la tey dëgg la because dafa gaaw bi bugg a dee so dangay se yooyu yëpp ay manas yoo xam ne ñenn dangaa dem sa si di wax yaa ngi override yaa ngi wax yaa ngi génn fili dugg nga fili wax nga ba pare toog nga I used to do that you know what man I used to comme suma jikka su waxee maa ngi wax di tali lelelele I told Saffie this well at some point I said to myself you know what this lii do that so man dama am pour change ma tame down suma boppa ma dem ba xam ne non you know what laaja Saffie Yaasin man mun naa jotee ni ba àdduna bi yëpp ne aji moo jotee ni dooma dégg ma wax dooma dégg ma génn laaja Saffie gis nga su ma noppee du ma musa wax moroma mun na ma saaga def ma lu nekk du ma wax because dama dem ba train suma boppa ne hey man aji bu meloon nii suma 20 si du ma mel noonu suma 30 si suma 40 si suma 50 because ñun ñëpp mun nañoo wécceeku ñun ñëpp mun nañoo seetaat suñ toogaay ba soo gisee tey ñuy toog di def live fii nii because at the end of the day 2 hours buñ toog su dee dara la sax nit war na si mun a pic ñun bi ko def sax ñu seeji suñ boppa Hadi da nga wax loo xam ne gis naa si suma boppa Saffie wax loo xam ne yow ma di ma jàng gis naa si waaw gis naa si boppa Saffie moo wax loo xam ne gis na si boppa nga wax loo xam ne gis na ñeneen ñu fi ñoo jeng saala sami and the same thing moo laa won ne ñun ñëpp ñu ngi go through the same thing wala go through the same thing but what's the way forward dañoo am pour nangu ne ñu ko go through wala mu ngi happen ci society gis nga ñun fuñ jógee everything is dust under the carpet kenn du ko waxtaane kenn bu ko waxtaane kan moo ko waxtaan da nga am problème boobu sax nga toog di xaar kan moo ko wax waay man daal loolu la am pour wax comme ni ma ko doon waxee mu ngi guddi fu mu nekk 12 la nga Hadi yow Amérique nga nekk tel waaw maa ngi nii Amérique nga nekk maa ngi nii 4:30 lañ nekk ni aji 4:30 si bëccëg wan si suba Saffie fu mu nekk Angleterre fii ñoo bokk dëkk waaw ni si boori wan maa ngi foogoon ne dem rescue nit de waaw lii ma naga ana sa xarit boobu noonu aji nekk Amérique tam ki dee bokk sa suuf tamit moom ñëwoon na try na ba soro mu tëdduga so dafa wax si téléphone bi ok ana kii ña jeng ñëw na ba dem ñoom ñëw ne ba bàyyi ñoo ñu ngeen nelaw sax bon nga samita Amérique la nekk su ñëwee dama ko dee daaxal dama ko ne Amérique nga nekk yow Hadi Yaasin ak Sami foog ma daaxaleen ak Ifi yéen ñëpp xam naa ne Amérique moo lii rek ana mu fi Moussa Yaasin Ndiaye mu waaw moom it waa join ñu toon waa mu ngi woon si comment section ok waaw kay li ñu tante ndanka rek because xam nga sëy neexut mooy dëgg sëy neexut waaw ñu ñëpp dugga nañ si génn nañ si xam nañ ñu miti waaw definitely waaw lii nag yàllaa ko xoolal aji yàllaa ko dictere rek aji waaye ma laaxu hey bu ko yàlla waxutoon aji kenn bu ci dugga suma man boyfriend girlfriend bi mama laa Saffie man hangal ma de ma ko live together lay def ba dee ba loolu live together yow nag moom aji déedéet na aji na nag is about time nag aji na nag fi mu nekk nii na dañ lay forcer jëkkër bàyyi leen ba man maa ngi enjoy love man loolu laa tal fu mu neex Padu yaa i waaw waaye aji sonal nga i de aji Saffie léegi Saffie wax Saffie léegi waaye aji doo sëy rek aji de benn yoon aji doo leen sëy benn yoon Hadi xam nga lu ma jaaxal te moom dafa noppee ma ne yàlla daal moo de jël yéen a guri rek polis leen aji dang Hadi dafa noppee su ma la waxee dafa noppee Hadi mun naa toog whole day benn wax sax du ko wax waaye na miikar la nag saroon nag miikar la saroon laaja Saffie bu Saffie di wasa Saffie on ko i xoola bu Saffie di wasa xoola bu nekkoon koos ma at mu ne waa baara ma bàyyi leen mel ni ma ne Saffie mu waaw dafa ru Saffie sax man bi sa dafa di fooguloo ñu aji waa uyu ma fooguloo ni ñun aji li xoolal man aji lii nag dinaa uti i si Facebook ma xagal lu ma jaaxal ma ne ko i ma ne maa ngi toog fii di def live bi de bu seet ma message naa ma baby yaa ngi nice ma ne xool léegi dégg nga loolu waaw ak lu important li nga wax yëpp de góor bi gisu daal lu di nice wax na léegi nan aji wax na looy xaar te xoolal démba de xoolal maa ngi la bëgg a commental maa ngi gis yaa ngi ko yëngalal jal yaa nga li xima ma ne bile aji mi allahu akbar la ko Saffie ko yow yaa roba ñëpp nga ne kii dootoo ko defati yéegi loolu saka bu ko wéyale woyu Viviane mi naka ma yokka man ma wàññi ma ne ko boo yokkee du baax
yéen xale yi le dem leen tëddi sax lu wax dem tëddi sax sa Hadi ci karak la xaar mu ne man moom dafa bëgg a jigéen bu réew man suma réewtee bëggul ma laaja Safi loolu la wax mu ne ma war a réew aji wax ne dëgg dogguma la xoolal maa ngi seetaan benn jigéen aji mu ngi interview benn xaleel Sénégal mu jékkee ne ko waa yow ban façon nga mu ne ko dama dégg paa yi ne sooy takkal jabar réewal xoola fedda moo daf dee fiir parce que mu ne moom doomam bi moom la i war a seyal léegi mu ne how did it say to is commencé moom xolam bi mu tajel lii kon loolu doy na waar waaye aji xale boobu tam na li mu wax dëgg la man dëgg la waa xale boobu mu ne ndaw si ne ko waa yow sooy takka jabar ba mu seen jabar nga bugga mu ne ko jabar réew kooku ne ko lu tax mu ne ko jaamu yàlla la soo dee da ngaa dem àjjana mu ne ko because jabar noonu lum la mun a def yaa ngi ko mu ngi ci biir kër gi da ngaa deere yàlla dugal la àjjana dama doon def ci biir ko sax suma benn xarit léegi xam nga la i wax rek ma ne suma xarit bi waa maa tey xam nga naka rek kooku mu ne waa danga réew danga ni i yow ki dafa réew ba réew dafa xamadi nii rek i mu ne ko non mu ne kooku ne noppil mu ne be continuel mu ne soo defutee yi doo bàyyi Safi waaye Safi ko ñeen nag li ma Safi boo ko deewa Safi waaye boo ko am kur xam nga nag ne déedéet xoola sa njëkke mooy ifi mooy gan ifi ñaas waa ifi mooy suma njëkk xoola Safi moo deewa i ne oncle i mu ne ko yow danga yaaxa kii ba dafa réew mu ne ko ne dama ko nekk di tri nu yàlla wax ne noonu la góor war a trité jigéen ma ne ko xànkañ man dama réew waa aji léegi uyu ma aji xoola bu la takkee aji mu toogaat ba bigi jamono aji mu ne fa bugg a ñaareel looy de dinaa ko bàyyi ay dégg nga sax xeju fii xoola ya xadi dama ko bàyyi ba bàyyi ku ko xam dégg nga non kii moo réew di nga rak torop dama ko fase ba ñu xam yëpp dama leen a bind photocopy of that letter ma change name bi from E to ñooñu tamit seen name dañoo am copy non aji rek waa aji réew nga waa aji da nga réew de su xamoon Safi sax dama change divorce letter bi tam ma add fa turi Safi ma edit foofu from E ma seen Safi copy waaw waa aji mani maa ngi gisoon ki léegi comment Melvin daal bind na lu mel ni page xaw ma lu mu wax de aji Melvin xoola Safi gaay ma fay gaay ñu ne ñaareel fo aji waa ñi ñoo iñaan xoola conversation bi na jeex na leen nente di dégg xoola fenda mu ne that's my campaign xoola ñi xaman dama am ñoo xam ne ñun doon xaar ñu woo wax i gaa ñoo bon ma seet fiñ toolu waaye xoola yéen every day di ngeen ma gis my happy dama happy xanaa ma jaa xadi man dama jëlee góor bu ma buggee nii so man dama enjoy that love xanaa lu ma Safi man ko gis nga January February man xaw ma daaw lu mbugeel at bii nii su ma nit ñëwee sax mu ne ma aji yaa ma tooñ man nit su ma tooñee sax man dama ko baaloon naa la parce que mbugeel lay dunda kenn du ko yàq acam télé aji kanju waay kon na ala ba teel yan na leen yàlla gën a jubal amin yàlla boole leen waaye boo déggee tamit bàyyi naa ko bu surprise lu tax parce que any damn thing ma bàyyi ko aji la boppa bi aji na nag caati nag aji caati Safi réew goo Safi boo ko def wala Safi bari jine goo xam ni wala yaasi hadi suy def effort Safi mu ne ko oncle i mu ne ko trial de mu ne ko parce que kii mun naa ew suma bu bàyyi la de kii wérut de waaw dafa dépend si ban muut lam nekka de suba boobu noonu mun naa ew rek na bàyyi naa ko bëggatuma kon nag xoolal anga luñ ko jox saa yu ewa suba rek naka ñaanal sóoratul muñ ewa suba di ko ñaanal sóoratul muñ kon aji mi hadi bama abere man ni de bera go di ma de comment sama TikTok video bi what if this relationship does not need ma ne ko ma start benen xanaa video bi ma ko def li fi private ma ni ci lu tax ñu daal di xalaatal lu xam nga li la di ci li fi de toog di xalaat kii suma bàyyee wane naa ko social media video yi de delete or go private I move on with somebody else yàlla de moom lii ma na binda na fu mu nekk nii lii man kan nga war a déet kan nga war a sëy kenn mënu ci dara xoolal Safi mu ne ko i bul def damn thing de mu ngi fi ñëw na de Safi mooy bi na loolu wala moom daf dee duga mu seet bu ñëwaat hadi dama tëddi man ma su ngoro bu metti hadi sas
guys. kon demal because ñun moom ci yàlla ñu ngi nii ñun 4:37 PM. 4:37 yéen dem leen ñu dem Saffie tàggool ñu dem. waa Saffie mooy tàggoo. Wow, Mugo. Mugini. Hadi Jerejef, thank you so much for your contribution. Appreciate Ninko. Torop. Ngom fi nekk nii sama na mu gëmant man dama sona mo wara leen déglu. Ñu ngi leen a jaajëfal yéen ñëpp ñu fi toog seetaan ñu depuis kañ lañ ñoom fedd ñu nekk Amérique duñ dem tëddi fii la ñoo nekk ñu nekk fii Amérique la xam nga loolu ñuy seetaan yëpp kay. ñoom ñëpp maa ngi leen a gis dama leen xam ñëpp Amérique la. Idi kay no why diga nas American family thank you so much. Appreciate it. Torop. Ñu ngi leen a wax di leen wax ne next week ñu ngi dellu si waat with another topic. So ñu suñ topic bi most of it is around relationship. So ku fi dégg waxi relationship ñëwuñ just specifically for you. We're not targeting you, yeah? So loolu la rek. Wale ke lene le de yow aji sa tanta bi yina jojudi bu ma mama saliti ma de mama sali bu ma sagge elek Iri kay dina la wandu kaka fofu la de em mom saga mom duy aga dina la wandu yow yow da nga buga ma daxaat ñu ma problème sa aduna moom nga ma ko sa live la koy dama koy si live mu toogal ñu dama da man ñeeyu ma yaay bobu ay man ñeeyu ko sil ñu am na ma dégg na ma yow suma moytu di wala saga ma du aga dafa dem buddi ba pare ciagale ko dama ti wa aman mi fenda kan dem tedi yeen ñepp ngeen nete wa America ñi nekk ci comment section guys we will love you and leave you be next Friday legi Friday bu nekk dina ñew bu len ko mboté bu len ko roté waaw ñu am problème ñu amul problème yo ñew leen because amulo problème bi taxu ne do déglu de di nga dem am ji problème bi soko amé nga xam na ko koy solver xam nga ñene dañu tok ñu ne wa ñi ba leen ñu won man amu problème bi dina ñew di nga bëgg delu wat ci vidéo bi do ko gis aji doguma la aji gis nga problème aji ku nekk nga problème yi doom problème yi jëkkër problème yi liggéey kaay problème yi goro problème yi ko woka problème yi sa neebu sa am nga problème aji man maa ngi ni aji suma neebu baa ngi ni aji jabar gi baax na baax goo xam ne waaye jëkkër gi soo ko nuyu sax haay mu ne ni have kanamam gi jëkkër gi du la faale aji te xoolal could you believe lii ma naka jabar gi tubaab la jëkkër gi nit ko ñuul waaye jabar gi xoolal si suba si nii rek la génnee toogu maa ngi génna waxtaan naa man bi waaye bu doon jëkkër gi la du ma ne xaay sax ma ne ko yow toogal foofu noonu laa ci yàlla sa kanam gi bëgg ta gis nit ku ñuul pasos nit ku ñuul wala man dama ko faale bye guys ma bàyyi leen si jàmm good night jégalu Hadi yéen ñëpp am good night Sabi I hope the next week Friday di nga free den nga ñëw guys have a good night dinañ wax ëllëg kiss Hadi waaw ngeen jégal ma su fekkee ne wax naa fi dara dama nga den tëdd yow